Mhm. 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 So, Herr Bo, it's Beverly Default Time. Da wir gestern nicht zu viel kamen, habe ich ein bisschen Aufstieg trainiert. Wir sind jetzt Freiberufler mit 10. Deswegen haben wir Jobpunkte plus. Und dann bin ich auf Dieb übergewechselt, weil wir endlich Jobpunkte plus haben, was ich haben wollte. Und jetzt haben wir da Level 7 auch schon. Also wir haben Stehlen, Windtoleranz, Tempo plus Lebensdieb, Tempo plus 20%, Plündern und Raubzug. Bam, badam, bam, badam, bam. Und alle haben Metrierbogen. Die alle haben Kampf, die alle haben Abwehr, beziehungsweise sie hat was gegen Verwirrung, damit einer immer nicht verwirrt ist. Kann ich aber jetzt eigentlich wegmachen. Und er hat halt einen Diebeshandschuh bekommen, weil ich gerade auf Auto habe, dass er immer stehen wird. Novendes Attraktion. Ah, genau. Die Arbeiten an dem Dorf scheinen gut voranzugehen. Ja, es läuft gar nicht so schlecht. Und welche Attraktion hast du im Sinn, um die Leute anzulocken, Tiss? Attraktion? Sicher eine Attraktion. Sicher, eine Attraktion. Irgendein Anreiz. Du willst doch, dass die Leute herkommen, oder? Oder andersherum gesagt, Novent muss zu einem Ort werden, der die Leute anzieht. Gute Idee. Eine Attraktion. Ein Ort, den möglichst viele Leute besuchen wollen. Oh, wie wär's mit einem Laden für Spezialaktionen? Das klingt doch gut, oder? Was meint ihr? Aber gibt's wirklich so viele Kunden für Spezialaktionen? Aber klar, die machen echt Spaß, sehen klasse aus und machen Spaß. Ich wette, Krieger aus der ganzen Welt würden uns die Bude einrennen. Genug, um ein Dorf zu füllen? Glaubst du wirklich, dass ein Laden die breite Masse interessiert? Ja, klar, vielleicht. Hier geht es ja schließlich um Spezialaktionen. Nur wer auf spezielle Voraussetzungen erfüllt, kann die überhaupt einsetzen. Und die Spezialtechniken sind auch unglaublich mächtig. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich werde dem nächsten Mädchen, mit dem ich ausgehe, deinen Laden zeigen. Mädchen? Mit was für einer Stunde will er denn jetzt ausgehen? Das kommt wahrscheinlich, weil ich auch in der Stadt ein bisschen was gemacht habe. Ich habe nämlich jetzt hier den Spezialaktionenladen freigeschaltet. Das heißt, ich habe hier 2 Stunden lang gewartet und ich habe dann das hier ein paar Stunden gemacht. Und einfach nur gewartet. Was uns halt einfach die ganzen Spezialaktionen ein bisschen öffnet für die anderen Waffen. Jetzt haben wir nämlich für Speer, für Rute, für Stab, für Dolch, für Bogen jeweils auch noch eine Spezialaktion. Und damit wir Bogen zum Beispiel aktiviert, müssen wir immer die Gattungs- oder Militarschwäche vom Gegner treffen. Genau das. Das müssen wir halt 5 machen, dann hat man erstmal spezialbereit für so lange, wie man noch einen Bogen trägt und nicht einfach den Bogen wechselt. Das heißt, Wengeber müsst ihr jetzt theoretisch die Spezialaktionen haben und für den nächsten Boss auch bereit sein. Ist halt einfach ein bisschen extra Income. Und ich brauche nicht alle Leute gerade, um die Gegner zu besiegen. Deswegen finde ich das ganz angenehm, immer einen zum Stellen abzustellen. Ach ja. Eins muss ich noch machen. Taktik. Einstellung, Schwierigkeit, Erfahrung dürfen wir wieder erhalten. Ich will halt nicht levelmäßig so hart überleveln, aber Jobleveln dauert eh länger, als auf 99 zu kommen. Und Geld zu haben ist jetzt auch nicht so unbedingt was Schlimmes. Kann ich halt einfach, wenn ich Ausrüstung sehe und sowas, die direkt holen.
So, sehr schön. Mithrilhandschuh wollten wir jetzt. Obwohl, bei dir kann sogar die Liebeshandschuh bleiben. Dann kannst du nämlich weiter ordentlich stehen von allen Gegnern. So, und jetzt geht zurück zum Windturm. Windkristall, whatever. Windtempel? Dem Ding. Natürlich haben momentan noch alle Job-Punkte plus ausgerüstet. Wenn wir wieder im Dungeon sind, werde ich auf einem wieder Wünschehut ausrüsten. Jobpunkte Plus hat jetzt mal dafür gesorgt, dass wir statt 7 Punkte, die eigentlich wir bekommen hätten, 8 Punkte bekommen haben. Ist jetzt momentan noch nicht so viel. Wird aber wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt einfach ein bisschen zusammenkommen. Vor allem, wenn wir dann halt später, keine Ahnung, 50 Jobpunkte pro Kampf erhalten oder sowas. Ich habe auch den Weg zum Waffenladen jetzt schon frei. Ich habe da, glaube ich, habe ich dann Level 1 schon erreicht oder noch nicht? Ich glaube, möglicherweise habe ich Level 1 erreicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall dran gearbeitet. Es sind ein paar Minuten schon ein Versprechen, aber es kann sein, dass er noch nicht ganz Level 1 ist. Sein momentanes Stillschema, by the way, ist erster Gegner, zweiter Gegner, dritter Gegner und dann dann zweiter Gegner, da ich momentan noch keine Gruppen hatte mit 4 Gegnern jeweils. Und wenn er halt zum Beispiel keinen dritten Gegner hat, den er bestehen kann, dann geht halt auf den beiden Gegner. Ich weiß übrigens absolut nicht, was ich verändert habe an den Einstellungen vom Citra, damit wieder damit das Spiel sich nicht aufhängt, wenn ich KI-Freunde update, aber seems to work. The air's grown even more stagnant. It feels almost malicious. Ich wollte noch vorher aufhören. Wait, something's here. No! A monster's taken hold of the crystal! Orthros! The beast from the scriptures? Bringer of doom. Now what? It stands between us and the crystal's awakening. Then I don't suppose we've much choice.
Au! Juhu. Weißmagie auf alle. Du machst Diebstahl, Plündern auf Ultros. Du machst Weißmagie, Vita auf Adia. Du verteidigst. Badabam bam badadam, badadam bam badadam, badabam badam. Badabam bam badadam, badadam bam badadam, badadam badam. Badabadabam, badabadabadabam, badabadabadabam, badam badam. Here I come! Nice, works. It's over. Somehow. Just how long has that thing been inside the crystal? The details can wait. First comes the Rite of Awakening. I'll second that. I'm in no state to deal with any of that beast's friends right now. Hurry, Agnes! You need to get ready! Right. I'm ready, Eri. Then let's review how the rite works one last time. I'm to focus my prayers on the crystal, yes? Right. That will naturally align your breathing with the crystal's rhythm. Your life force will stir it awake. That will return the crystal to its normal state. But you mustn't stop there. Keep praying. If you excite the crystal to just short of the breaking point, then release that energy all at once, its effects will spread far and wide. There are a few important things to remember, though. First, you are not to stop until I say. The flow of energy into the crystal could reverse. At its worst, that could be fatal. Second, once I give the signal, you have to stop immediately. Any further, and this time, it'll be the crystal that breaks. I understand. Last, everyone needs to keep their distance and stay absolutely silent. The rite places a huge burden on the Vestal, physically and mentally. But even if she seems to be in pain, you can't come near her or the crystal, no matter what. What do you mean a huge burden? Is there any danger to Agnes? There's nothing to worry about. I'll be right here watching to make sure of that. Now, everyone but Anya step back. All ready to begin? Ready. Ach ja. Eri! Is it done? Not yet! Just a little longer! More! Keep going! Still not enough! You can do this! Stop! That's it! Did it work? The Rite of Awakening was a great success! You were amazing, Agnes! I never dreamed it'd go this well! Oh, good.
Now the wind should return. That was supposed to happen then? My heart nearly stopped. I thought something had gone wrong and the whole thing was exploding. I'll bet they saw that flash from Anshine. That light. I feel as if I've seen that light before. Your memories return? No, just... I can't see it clearly. But I remember a hand reaching out through the light. A woman's hand. There he goes again. Are you alright, Agnes? Anything we can do? I'm fine. Thank you. Oh, look, look! One of the gems on my brooch is shining! That's proof of the wind crystal's release! Then the entire brooch will look like that? Once we've finished with all 4 crystals? That's right! Only 3 to go! 3 more times. Well, for now let's head back to town. The wind should be returning, right? Yay! Haben wir irgendwelche guten Fähigkeiten, die wir ausrüsten können direkt? Tempo Plus wäre wahrscheinlich nice. Raubzug, I don't really care, to be honest. Oh, Wünschelrute, stimmt. Ja. Genau. Kerkermeister, mit dem man... Obwohl... I don't know. Ob ich das wirklich auf jemanden möchte. Ich glaube, TP Plus ist mir lieber. Beweise, keine Versprechen. Der Wind sollte nun zurückkehren. Ich bin sicher, dass die Bürger von Ansheim sehr erfreut sein werden. Ja, nun da der Wind zurück ist, wird wieder Frieden im Königreich einziehen. Lass uns schnell zurückkehren, Bericht erstatten. Ich möchte sehen, wie diese lausige König sich dreht und windet. Ich habe ihm immer noch nicht verziehen, was er dir angetan hat, Agnes. Merkt euch meine Worte, sein Herz ist so schwarz wie Teer. Ihr stimmt mir doch zu, nicht wahr? Das müsst ihr einfach. Nicht alle von uns teilen die Welten schwarz und weiß ein mit dir. Unsere Aufgabe war es, den Windkristall zu wecken, und das haben wir getan. Leute in Verlegenheit zu bringen, gehört nicht zu unserer Mission. Warte nur ab. Ich werde einfach das Volk weiter in Schwerstarbeit verrichten lassen, obwohl der Wind zurückgekehrt ist. Was? Aber das kann er nicht. Wäre es daher nicht besser, wenn wir ihm das Handwerk legen, ehe er die Chance dazu hat? Wie sollen wir ihm das Handwerk legen? Zunächst sollten wir allen Menschen klar machen, dass es Agnes war, die den Wind zurückgebracht hat. Und wie stellen wir das an? Und Worte allein werden nicht reichen. Wir zeigen ihnen Beweise. Ah! Perfekt. Stern. Stern. Nope.
Do the streets seem noisy to anyone else? Ah, over there. It's the Weasel King. Hearken to me, my children. After abandoning our kingdom to its fate, the Vestal then came slinking back to these borders to beg my forgiveness. And forgive her I did, for I saw naught to be gained from excoriating a girl for her egregious failures. My clemency was met with willful pride. She promised to return the wind to motion single-handedly. Yet, what has come of it? Nothing. Will save the southern sky set ablaze with a malefic light. The Vestal failed to restore the wind, and brought still greater calamity upon our heads. As proof, look no further than the stagnant air around you. God, I hate this I guy. can but blame my own wishful ignorance for this latest turn of events. I ought never have entrusted this matter to a relic of a bygone era. The Crystal Orthodoxy is a dream of the past, the Vestal obsolete. Her inability to ensure the crystal's function is manifest. Join me, my people. Let us rely upon the Vestal no longer. It is our own efforts that will see this kingdom saved. The labor service is your sacred duty, your pride as citizens. All who work beyond 20 hours a day will receive a royal commendation. And in the wake of this tribulation, Ansheim will emerge a new land. Our new history begins now. Wait! What? The Vestal? Worry no longer, people of Ansheim. I have just awakened the Crystal of Wind! Lying witch! Then why does the air remain still? It's true. There's no wind. The Grand Mill isn't turning! The king may be right. Don't be afraid. The footsteps you've carved will be a guide to these people, Agnes. They just need a light to show the way. A spark of hope. Please, give me the courage. I ask that you listen. The winds that washed over this land without end for so long stopped. A vast darkness split the earth in the kingdom of Kaldisla. An entire village was devoured. The seas fester. Fish wash up upon our shores, twisted and lifeless. Even ships are unsafe from this corrosion. All the world's people, all life is crying out in pain. Your suffering is mirrored in every corner of existence. I was dispatched by His Majesty to leave these borders and survey the damage firsthand. My conclusion is absolutely certain. The four crystals have been clouded over with a powerful darkness. On my return, I found the Crystal of Wind in the clutches of a terrible monster. Its influence had sealed away the crystal's light entirely. Ha! You reward our patience with fabrications and fantasy. Utterly ridiculous. This is no fantasy! The beast fell before me and my companions! I present this to you as proof! Those chains! The chains that circled the beast Orthros! The Tempest Braid? That can't... It's only a legend. A story from the old Chrysalis scriptures. But here they are. The Vestals brought us Tempest Braid. Then Orthros was no legend, and the Vestals slain it! Preposterous! The chains are fake! Like your ridiculous story. There's still no wind. The wind is coming!
2,000 years the Vestals have prayed. Their lives have been the crystal's nourishment. And now they feed the wind! She's right. The wind. The wind has returned! The winds are back! The Grand Mill, it's turning! I've reached them. Of course you did. And they love you for it. They found new hope in your words. You were amazing, Agnes. And Vestals are a force for good. That speech struck any doubt from my mind. Naturally. I knew it from the moment I first saw you. They're all calling out to you. Go on and answer them. Oh, I don't... You're a savior to the kingdom, Lady Vestal! A savior to all of us! And at such a young age, the Vestals are a blessing upon this world! Forgive us for failing to aid you when the wind stopped. We were lost. Please, continue to guide the winds and this nation's people. Lead and we will follow. I thank you all. But I fear I cannot stay. The shadow of danger has been driven from Ansheim, but darkness persists elsewhere in the world. I must join with the other Vestals and see that all mankind is ransomed from this terrible threat. That is my duty as a Vestal of the Crystals. It pains me to leave your side again so soon. I ask your patience and your forgiveness. She grieves not just for Ansheim's pain, but that of all the world. We thought only of our own misfortunes, but the Vestal... Lady Vestal! Know that you go with all our prayers. Please help them. Help the others as you've helped us. Be strong, Lady Vestal! I thank you. Your faith moves me beyond words. I shall see this task complete and then return to you. I swear. What perverse farce is this? This cannot be so! I shall not be undone by a child! I am king! King! And a king does not forget his enemies! Ah! God. He's so useless. Der Wind kehrt zurück. Ja, der Wind ist zurück. Schaut doch nur in den Himmel. Die Wolken fliegen nur so vorbei. Diese Prise tut unglaublich gut. Ganz besonders, wenn man so gute Arbeit geleistet hat wie wir. Die Bürger von Ansheim waren alle so dankbar. Ein Mädchen sagt, dass ihr Vater dank des Windes jetzt wieder nach Hause zurückkehren kann. Ich hörte, jetzt können wir wieder zusammen essen, wie eine richtige Familie. Oder jetzt können wir endlich wieder Drachen steigen lassen. Hätte das Lachen auf den Gesichtern der Kinder sehen sollen. Durch die vielen im Wind flatternden Röcke fühle ich mich so lebendig. Oh Mann, ich frage mich, wer das wohl gesagt hat. Auf jeden Fall haben wir ab jetzt wieder Rückenwind. Badam. Einfach Stadt verlassen? Ja. Departing already, Lady Vestal? Forgive me. I am Prime Minister Dominus Harina. Your words to the people shook me to my core. Between you and me, I suspect they rattled the king's cage as well. He looked positively deflated. Small wonder.
Having his little speech so thoroughly derailed must have been a blow to his royal ego. It will recover, though. It always does. Meanwhile, where will you go from here? To Florum, land of radiant flowers and the water crystal. I see. But how will you manage the journey with seas unnavigable? The inner sea was spared by some merciful stroke of fate, but no port or sandy shore exists on the Florum side. You might travel by land, but the forests along the way are suffused with a noxious fog. The path is most dangerous. Seems we're blocked on all sides. Any ideas? No, but the sage of the Yuliana Woods may know some way. Then it's to the airship and to Juliana and beyond. Say the word, Agnes, and I shall lend wings to your every whim. Just to Yuliana, please. Die Großzügigkeit des Meisters. Des Ministers. Ja, überlass das dem Premierminister. Er hat an alles gedacht. Was hat er uns denn gegeben? Erst ein Stück Papier. Toll. Nun, nicht zu vorlich, mein Engel. Das ist eine Liste der Waren, die später auf das Schiff geladen werden. Zunächst hätten wir hier die Verpflegung. Er hat wirklich an alles gedacht. Brot, gepücktes Fleisch, gesalzene Grasbohnen. Sellerie, grüne Rüben, 2 Fässer mit eingelegten rosa Auberginen, Folgersauce der Marke Uhrenturm und dann noch ein Fass der süßesten, zahnfeindlichsten Nachspeisen von ganz Ansheim. Sie scheinen hier wirklich verrückt nach Zucker zu sein. Diese Vorräte reichen für mindestens 2 Wochen. Neben der Verpflegung haben wir hier noch eine Anlegergenehmigung für die Charlotte. Die dürfte sich als sicher erweisen. Außerdem dürfen wir uns noch mit Wasser, Öl und sogar Munition eindecken. Der Mann ist wahrhaftig ein bürokratisches Genie. Klingt, als werde uns auf dem Schiff eine kleine Feier erwarten. Eine Feier? Wir müssen so schnell wie nur möglich nach Florum aufbrechen. Nun, angesichts der Zeit, die nötig ist, um alles zu überladen, können wir wohl frühestens in einem halben Tag aufbrechen. In Ordnung. Ich glaube, diese kürzere Ruhepause haben wir uns alle redlich verdient. Genießen wir sie, solange wir noch hier sind. Actually, wir warten kurz ab, damit wir auf Nacht wechseln. Weil wir 0:30 Uhr mit dem Turm interagieren sollen. Warum habe ich abgewartet und bin dann weggerannt? Ich bin manchmal nicht der Schlauste. Hey, it opened! Seems this is the spot mentioned in that memo we found. Ja. Das Memo, das wir bei Kammer und Profiteur gefunden haben. And now it's next dungeon time. Ich sehe gerade, dass ein Bautent in meinem Community-Game war. Ich bin jetzt voll upset, dass ich da nicht drauf gepusht habe. Ich mag Bautent.
Ich hätte vielleicht vorher noch ins Inn gehen können, I guess. Naja. Mhm. All the potions. Wenn wir die ganze Zeit Potion zugeworfen kriegen, kann ich auch ein paar nutzen, um aufzuheilen. Ba, ba, da, ba, 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 da, ba. Ein Magierkeller gestohlen. Ausrüstung bringt immer ganz gut Geld, wenn man das von den Gegnern stehlen kann. Ah.
I could. Do it that way. Oh, Dolchversion erlernt. Nice. Jetzt können wir auch S-Rank-Dolche nutzen, also Dolche mit S-Rank nutzen quasi. Die vollen Stat-Boots von Dolchen kriegen. Egal auf welche Klasse. Nicht, dass es super viel bringt. Weil es halt immer ein Shop-Ding kostet. Und es auch andere Waffen gibt, die genauso gut sind wie Dolche. Also man hat jetzt wirklich einen super Special Dolch, den man in jeder Klasse nutzen möchte. Finde ich die Waffenwissen meistens eher irrelevant. Ich glaube, die einzigen, die ich bisher genutzt habe, mal waren Bogenwissen und vielleicht Sperrwissen. Ich wollte noch überprüfen, ob hier vielleicht ein Geheimgang ist. Aber scheint nicht so. Ich weiß nicht, wie ich gerade sitzen soll. So. Ich habe mich halt gerade angelehnt gehabt. Hi Manni, einen schönen Abend dir. Also in der Position, in der ich gerade sage, konnte ich halt legit nicht gerade sitzen. Sagen wir es so. Ich kam natürlich noch ein bisschen nach oben. Einen schönen Abend dir auf jeden Fall. Hast dein Wochenende genießen können. Letztes Mal voll eingeschlafen beim Zugucken. You know. Dann hast du verpasst, warum ich ausgemacht habe, den Stream. Ich bin selber fast eingeschlafen beim Spielen.
Also mir sind legit am Ende gestern die ganze Zeit die Augen zugefallen und ich hatte immer wieder diesen Moment, wo mein wie nennt sich das? Mein Vision? Mein Sichtfeld kurz komplett verabschiedet hat. Dann habe ich gesagt, nee, so können wir heute nicht weitermachen, ich leg mich hin vom Wait. Und hab dann, keine Ahnung, 3,5 Stunden oder sowas nochmal geschlafen. War jetzt genau dasselbe. Ja. Ah, dann passt das ja. Ja. Ach ja, was am Arsch. Den habe ich vergessen. Bitteschön. Beim ganzen gerade sitzen habe ich das Trinken vergessen. Was heutige Pokédoku schon gemacht? Weil ich hatte heute sehr viel Spaß an dem Pokédoku. Ich fand die Kategorien echt lustig. Aber ich habe gestern noch das zweite Tales of Crossover fertig gemacht. Nice. Fertig gemacht, es sind alle Punkte gesammelt oder Story einfach durchgezogen? Und bist beim Down Counter schon beim 10. angekommen oder dauert das noch ein bisschen bei dir? Nur Story. Okay. Auch gut. Die Punkte kann man ja machen, wann immer. Aber die Story schon mal durch zu haben, ist halt, du hast die Charaktere und du kannst die Charaktere, wenn du sie brauchst, auf 5 Sterne bringen. Das ist meiner Meinung nach erstmal das Wichtige bei den ganzen Stories. Ich kann sagen, auf meinem Main-Account habe ich beim Guaranteed 5-Star eine Tuva NS bekommen, also Normal Style. Das ist auch die einzige Tuva, die mir noch gefehlt hat. AS, IS und Alter hatte ich auf dem Account schon. Und auf dem Free-Account habe ich Severo AS bekommen. Was ich ganz ehrlich für den Free-Account gar nicht so gut finde. Weil ich Severo NS schon hatte. Also 4 Sterne Severo NS. Ja, ich lieber einen neuen Charakter gehabt, den ich noch nicht hatte. Naja. Und beim Stream-Account muss ich halt schauen, der ist momentan an PC geteilt. Und am PC schließt sich jedes Mal ein Asaiden. Direkt sobald bei diesem... Also sobald da Game-ID steht bei dem Title-Screen, schließt sich das Spiel wieder. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe schon einiges ausprobiert. Wie... Spiel deinstallieren, die Files reparieren lassen von Steam und sowas. Hat bisher noch alles nicht funktioniert. Deswegen, wie gesagt, muss ich mal schauen, ob ich das wie ich das auf einen anderen Center wieder raufhole. Wo ich mich halt erst an das Passwort beenden muss. Die ID habe ich, mir fehlt das Passwort. Ich habe gestern Minaka gekriegt von Free Counter. Nice. Vor allem, wenn du noch nicht hattest, ist Minaka sehr gut.
Selbst wenn du sie nur als 4-Sterne oder so bekommen hättest, hast oder hättest. Erstens, wenn du sie auf 5 Sterne bringst, kriegst du direkt erstmal ein Pet dazu. Und zweitens ist sie halt schon kinda insane in Sachen Damage dealen. Big Stonks. Guck selber ist auf Discord. Ja. Oh, sogar direkt den 5-Star. Sehr nice. Immer schön, wenn man aus dem Normal Lone Encounter nicht aus dem Guaranteed 5-Star einen 5-Star bekommt. Und da ist dann auch egal, was für einen. Wenn du einen bekommst, einfach sehr nice. Ich bin ganz froh, dass ich auf dem Free-Account aus dem normalen Encounter eine 3-Sterne Mio bekommen habe. Dann kann ich nämlich ihre Story aufspielen auf dem Account. Und ich kann Mio AS und IS kriegen. Was halt, gerade IS ist halt sehr nice. Vor allem jetzt mit Cyrus. Also mit Octopath Cyrus. Ach, dass du da garantieren kannst. Okay. Ich habe so verstanden, dass du aus dem normalen Down-Counter Minaka 5 bekommen hast. Ja, leider ist es falsch. Falsch gesagt. Also, Minaka aus Guaranteed Encounter ist auch gut. Let's be honest. Minaka so oder so, sehr gut zu halten. Also da gäbe es sehr viel schlechtere Chancen. Keine Ahnung, Lokido Endos zum Beispiel. Ich wollte Oboro auf 5-Star. Ja, aber das kriegst du dann, wenn dann... Das wollen viele. Zähle ich auch dazu. Aber, war halt leider die Chance aus allen momentan verfügbaren 5-Stars, including AS, IS, Arthas und so weiter. Von daher, die Chance, Oboro da zu kriegen, war einfach zu abysmal, als dass du da irgendwas erhoffen solltest. Da solltest du einfach solltest du wirklich einfach froh sein, dass du einen 5-Star bekommen hast, den du noch nicht hattest und der gut ist. Und das ist Minaka, ja, absolut. Ich will ja auch immer noch auf Oboro bauen mit dem Main Account zum Beispiel. Einfach weil ich super gerne ihn haben würde. Ich glaube, ich könnte auf dem Main Account sogar ein recht gutes Lightning Team machen, hätte ich den. Ich habe ihn schon, aber Forster. Ja, komm. Aber du hast ihn schon. Du kannst noch 5-Star holen später. Du kriegst sogar jeden Monat ein Stellar Awakening Buch. Kannst du in 3 Monaten, jetzt in 2 Monaten jetzt wahrscheinlich, dann auf Stellar Awakening bringen. Woher kriegt er seinen Turm? Seinen 5-Star Turm? Weißt du das schon? Hast du das schon nachgeschaut? Nope? Okay.
Ich habe ja jetzt genug Tränke dafür. Oh, come on. Die Blindheit hätte halt nicht sein müssen gerade. Ich frage mich gerade, ob es später einen Zauberer gibt, bitte einen Gegner, der gegen Stumm anfällig ist, den ich einfach mit Magierkiller so hart schießen kann. Weil ich ja jetzt eindeutig genug Magierkiller habe. Natürlich wieder mit der Blindheit. Natürlich greift die blinde Person direkt an das an. This is the royal palace. Shh. Someone's coming. Blast it! Blast it! Blast it all! Calm down. How do you expect me to be calm? This is all the fault of that girl! From the moment the vessel returned, every cog in my plans is spun out of place. And the merchantry, that incompetent profiteur's failures threatened to bring everything crashing down. And after the lengths I went to in giving him all he could possibly need, and for what? A net negative. Time and again, that oil-slick little rat assured me all was going to plan.
And like a fool, I trusted him with everything! With claiming the wells, inflating the price of water, that bungled arrangement with the thieves, I gave the merchantry free rein. The plan was sound. Have the merchantry cut off the water supply, eroding the people's resolve. Mandate heavy labor, for the good of the kingdom, of course, to sow further dissent. Ansheim was a powder keg. Any spark would do. Some trifling grievance to turn the brunt of all that build-up frustration on the Vestal. The Orthodoxy's lingering hold on the people's hearts and minds would be broken, and the age of anti-crystalism would begin. As well it must! The unwashed masses' superstitious love of the crystals is an iron weight holding mankind back from true progress. Only by dashing to the ground their faith in these stones and the Vestals can my vision for Ansheim's advancement be realized. A glorious new era is right before our eyes. It was so nearly within reach, and now my plan is ruined. Why, Kent? How has this happened? Now the rabble will listen to none but the Vestal. Oh, it's a complete disaster. I should never have relied on an ignoramus like Profiteur. My plan was perfect. That reliance on your scheming was the reason it failed. Meanwhile, the Vestal speaks without a thought in her head. There's your why. The question was rhetorical, Spellfencer! But very well. If finesse has failed, so be it. I'll kill the girl and lay claim to the crystal. With that done, the winds will be at my fingertips. I can power the turbines or control the miasma as I see fit. Your Highness is ever the optimist. Are you so confident this new plan will fare better, Time Mage? It must! The people must be shown that the Vestal has no place in my new reign, or in the future of Ansheim! Unacceptable! Please disgrace your crown no further! What? This isn't... How are you here? Regardless, I am here. I heard everything. Seems this scandal goes all the way up. I knew you were an unpleasant man, but this is outright evil. For a king to wish suffering on his own people? This cannot stand! And just what did you supposedly hear? What new slander is this? You're a poor actor, King. You have some proof, then? Some evidence to show that I made these comments? Ha! He's like a child caught in a lie. No, of course no such proof exists. I know you lot are plotting to tear me from the throne, but it won't work. It won't. It won't. As it happens, Oh my god. we do have proof. But I don't expect we'll have need of it. Ask yourself this. Given your word against the Vestals, which do you think the people will believe? Have you no shame? No sense of duty to those you rule? You! This is all you're doing, Vestal. If you weren't here, none of this would... Yes! You can't be here any longer. Can't be anywhere, in fact. Your final silence will be the fanfare that heralds my renewed reign. It seems the man's beyond remorse. Spellfencer Sigma Kent, name your price. Empty the kingdom's coffers if you like. Whatever it takes, I want these vermin dead! I pick my clients for their pocketbooks, not their moral fiber. I'll not grow scruples now. You have a deal, King, for as long as your riches hold.
Bam, badam, bam, badam, bam, bam, badam, 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 badam. Up. Bam, 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 badam, bam, 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 bam. Einmal plündern mit ihr, wenn ich. Ich brauche noch die MP für Lebensdieb, falls es wichtig wird. Okay. Oh. Ich kann zweimal von ihm stehlen. Und sollte ich vielleicht auch nochmal von Kind stehlen. Beziehungsweise versuchen zu stehlen. Bam, bam, badam, badam, bam. Du hast genug MP, dass ich das zweimal machen kann. Einmal so. Dann machst du noch einmal Plündern auf Kind. Und du nutzt einmal Weißmagie auf alle. Und du nutzt einmal Weißmagie auf alle. Okay. Wow, Salztags. What? You aren't running this time? A contract is a contract. And many's the coin I earned under the king's auspices. It's not in my nature, but I'm prepared to die for this one. Oh, also die Ausweichrate, okay. Hopp. Ich glaube, 2 Lebensdiebe reichen. Badabam, badabam, bam, badam, badam, badabadabam, badababam, bam, bam, badabadabam. Einmal ein Lebensdieb noch mit dazu. Du die Fortress. Angriff, Angriff, Angriff. Einmal ein Lebensdieb mit dazu. Angriff, Angriff, Angriff. Einmal ein Lebensdieb mit dazu. Very well. Only fitting that money should be my end. My goal is met. I've no reason to earn another coin. No reason. Kid! This isn't happening! Is there no one else? No! Asshole.
Gott, ich liebe die Fähigkeit Lebensdieb, ne? Sie ist so angenehm. I'll give my throne to no one. No one. Du hast den Kampfmagier-Asterisk gehalten. Ein Krieger, der Waffen mit Magie erfüllt, fügt Angriffen Elementareffekte hinzu, bevorzugt Schwerter. Benutzt Zeitmagie, um den Kampf für sich zu entscheiden. Beherrscht Zeitmagie, bevorzugt Stäbe. Wir haben den Zeitmagie-Asterisk freigeschalten. I see. I regret my failure to see through the former king's misdeeds. It seems the people of Ansheim are once more in your debt, Lady Vestal. On their behalf, I thank you. Where will the kingdom go from here? How will it function in the absence of its king? Welche der beiden? I will take up the mantle of governance for the time being, though that is no lasting solution. Ansheim will have to change. With luck, it will become a land led by its people for the benefit of all. What is certain is that it will ever be a welcome home to you and your companions, Lady Vestal. We will pray for your safety. Go, and bring your light to all the world. War nicht immer noch der Herrscher von Ansheim in Bravely Second? Von wegen nicht permanent. Die Bravely Second spielt jetzt nicht so viele Jahre nach Bravely Default, glaube ich. Keine Ahnung, vielleicht 2, 3, 4, 5. Haben wir sowas. It's an acceptable amount of later. Bam, bam, ba, ba, dam. Mhm. Ja, es sind nur 2. Damit kann ich nicht das Setup machen, das ich für Tis haben möchte. Badadabam. Ja, das sind 3. Perfekt. Stehen von 1, stehen von 2, stehen von 3, stehen von 1. Zwei Jahre später ist danach, okay. Warte, also ich hätte von Ultras auch noch mehr stellen können? Damit. Schöne Waffe, aber halt nicht ganz so gut wie ein Bogen, ne? Vor allem, wenn es nur C-Rang ist. Ja, der Krummstab ist der hier. Ah, den man wirklich an ihm sieht auch. Ups, das wollte ich nicht. Ba-ba-dam. I feel guilty simply sitting around like this. We all need rest, my dear. Whatever we're to face next, let us do it with a full store of energy. Besides, I'm told exhaustion is murder on the skin.
Think of your complexion. My what? Try to behave, Ring-a-Bell. You're upsetting the poor girl. Is that a hint of jealousy I detect? Perhaps it's you who's upset by... You're hilarious. I can think of no sadder creature in this world than a man unable to inspire a little jealousy. It is. For now, I need some air. All this riding on the waves is... Do you suppose he's all right? Oh, leave him. A little seasickness will keep him quiet. Agnes, do you know the other Vestals? In your speech, you mentioned working with them. It is my hope that such a collaboration can be achieved, but I have yet to meet the Vestals of Earth or Fire. I know only the Water Vestal, Olivia. I have since we were children, as our temples stand in neighboring kingdoms. Since we became Vestals in full, we've exchanged no correspondence, but I fear the rotting of the seas is proof enough that some ill has befallen the Water Crystal. I pray that Olivia has fared better. That was fast. Feeling better? Vestal of the Wind Crystal, Agnes Oblige. Surrender at once, or see your companion slain. You! Dark Knight Alternus Dim! Who? What? Edea? You're all right. We've been mad with worry. But you are a captive to the Vestal no longer. Come, I will see she makes no move. Quickly, to my side. Come away from the Vestal. No, you keep away from him! If you intend to hurt Agnes or Tiz, you'll answer to me for it. What? What madness is this? You speak nonsense. I'm not her captive, and she poses no threat. I'm here of my own free will. What then? You betrayed the Duchy? Betrayed your father? Have you lost your mind, girl? I'm entirely sane. In fact, there's much I've only begun to see clearly now that I've gone traitor. No more of this. Edea, bind the Vestal's hands. Do this now, and I'll forget all you said here. Please. It seems you've already forgotten. I said no, Alternus. What new form of torment is this? I cannot bear these games, Edea. Do not do this to me. Take one step closer to Agnes and I'll do a lot worse. This is my decision. I'll hold nothing back. I may not be able to best you even so, but I will see that you bleed before I die. You're certain, then? I'm certain. Silencing you would be a simple task, but one slip of my hand and even the flat of my blade would mean your end. I'm a poor hand at holding back. Then don't bother. I'm not the sort to be cowed by threats, Dim. Perhaps I get that from my father. I cannot keep this from your father. I ask once more. Will you reconsider? My mind is set. Stubborn girl. You're... Very well. I shall withdraw for now. But know this, Vestal. You and your abettors are ever under our watch. What you aim to do runs counter to the flow of progress. You place mankind on the road to annihilation. I'll not allow you to go unchecked. It's time your wings were clipped. Yeah. Oh, the Sky Stone!
Cool your head before we next meet, Edea. Rob. Alternate! Tiz! Are you alright? Tiz! I'm fine. Sorry I wasn't much use back there. If I'd been more... You're safe. That is all I ask. Edea! Who was that man? He knew you! He's a member of the Council of Six, the Duchy of Eternia's highest governing body. And the 6 people sending an army after Agnes. Your tone was familiar. You were close? We grew up together. Rejoice, jolly companions. I found the loveliest seashells out there. Here, a gift from... Not now. Did I miss something? You really are hopeless, Ring-a-Bell. Well? No good, I'm afraid. She won't budge an inch off the ground. Seems we're earthbound until we've another one of these Skystone things. Murger. Alternus. And me for not seeing this coming! But we can't sit and stew here. Hurry up and do something! If the ship's grounded, that leaves travel by foot. I suppose we'll have to try our luck with this forest and its miasma. Ba-da-bum, bum. Ba-da-da-bum. Almost there. Oh, hier waren andere Gegner. Weil es nicht die Wüste ist, sondern Waldgebiet. Miasma-Wälder. Zählt Kerkermeister nur für die, die es ausgerüstet haben, oder für alle? It burns the lungs. But it's not so dire that we can't manage another step. It may be perhaps that the return of the winds has thinned out the miasma for us. Whatever the cause, we'd best take advantage of it. If we can pass, let us do so now. Ich meine, der war Part von der Demo, ne? Der Miasma Forest. Chapter 2. Irgendwann unter blauem Himmel. I want to report on Anshine. Alternus, you're as good as any. Speak up. I've heard rumors the Wind Crystal was awakened, as they would have it put. Indeed. And worse, since its awakening, the crystal has been protected by a shield that bars all but the Vestal. You made contact with the girl, did you not? Why did you not capture her then? Were these infamous allies of hers really so strong as to cow even you, Dark Knight? No. Among those I saw accompanying the Vestal, one of them was Edea. My, this is a twist. Quite so, a shocking turn. So what then? You saw her, tucked your tail, and ran home crying? How miserable! Still, if this is the truth, it is a troubling one. We look to you to lead all the Eternian forces, Lord Marshal. For your daughter to abet the Vestal is problematic,
how would you have us proceed? Any who would join the Vestal in opposing us must be eliminated. Their birth matters not. Ah, bold words. But how truthful, I wonder. You would really allow her elimination? Your lordship! The task before us is larger than us all. I'll not allow private matters to slow its course. Then, I shall go and speak with her again. Surely. I will go. It seems the water Vestal is proving a problem as well. I shall go and pluck the both of them. I expect a suitable shower of accolades upon my successful return. Come, Victor! As you command. Lord Marshal, are you certain of this? Was hast du anzubieten, Mithril? Okay. Das, was wir schon haben. Got it. Da irgendwas Neues? Ja. Ja. Hört doch auf mit dem Verwirren. Ging doch nur, weil es instant wie ein Preemptive Move war, ne? So, schön, finden wir mal kurz heraus, ob Kerkermeister auf alle funktioniert, ne? Wenn ich es einmal ausgerüstet habe, meine ich damit. Du hast Kerkermeister ausgerüstet, richtig? Ja. Ich meine, das würde generell normalerweise Schaden machen, wenn ich dann rumlaufe. Es hat jetzt keinen Schaden gemacht. Super Temposchlag. Kostet 2 BP, entfesselt einen Angriff, bei dem der Tempowert durch den Angriffswert ersetzt wird und die physische Einfluss des Gegners ignoriert wird. Theoretisch recht nice. Vor allem, weil es halt BP kostet und nicht Angriff. Und nicht MP. Vor allem für die Pilze halt, die sich ja vermehrfachen, wenn sie einfach nur angehittet werden. Finde ich das ganz angenehm.
Ich mag Dinge, die einfach nur BP kosten für Quick Clears. Die Pits sind gute Erfahrungsquellen. Theoretisch ja, aber gleichzeitig sind sie halt nervig, wenn du einfach nicht durch willst. Badam, bam, badabam, badam, bam, badam, badam. Hast die Brötchen gemacht? Lass dir schmecken. Genau, und direkt auch den Drachen füttern. Ich finde schön, dass Leute den Drachen immer noch füttern, obwohl ich die Funktion, dass man damit auch irgendwie diese Level und sowas nutzen kann für, keine Ahnung, für Fights und sowas, ausgestellt habe. Leute mögen einfach nur den Drachen. nicht wofür der Drache steht. Aber ich glaube, ich gehe mal langsam wieder dazu über, dass wir heute mal wieder auf nur Monster rübergehen. Und einfach jetzt schauen. Ich glaube, wir haben langsam für heute wieder genug gekämpft. Nicht gespielt, gekämpft. Phönixfeder. Krummsäbel. Jetzt kann einer zwei Krummsäbel ausrüsten. 2000 Pog. Hier sind noch 2 Truhen. Wer ist die erste Mann? Irgendwo ist wieder ein Hidden Doorway. Den ich einfach nur übersehen habe. Ah ne, da drüben ist noch eine. 2000? 2000 was? Übertrag. Badadam, badam, badam, bam, badam, badabadam, bam. Supertrank. Äther. Ein Allheilmittel. Sehr nice. This is unusual. It's not often you reach out to contact me directly, Dark Knight. I'll not take up more of your time than necessary. I have a request of a delicate nature. The Blood Rose Legion is deployed in Florum. If this favor poses no conflict to my mission, I'll consider it.
The Vestal of Wind has entered Florum. We're certain of it. Ah. Hence the news I just received that Victoria and Victor will be joining us there. I see. The only problem is that Edea is accompanying her. Accompanying the Vestal? She's been deceived, seduced by that witch's words. I tried to talk some sense into her, but the two of you are practically sisters. Perhaps she'll listen to you, if not me. Will you do this? That girl has caused you no end of grief over the years. Very well. I shall do all I can. But should my sisters make contact first? Best you gave up on her. I'm afraid Ich habe sie gerade gesehen. even I can scarcely keep these two in check any longer. I understand. Girls, you heard him. You will continue your current mission as ordered. The Vestal may attack at any moment. Stay vigilant. Yes, sister. Ich hätte auch gern Plätzchen. Hey, hat doch jemand von euch diesen seltsamen Geruch bemerkt? Ja, was ist das? Das ist schlimm. Als ob es etwas verfaulen würde. Es hat mir die Tränen in die Augen. Vielleicht ist es dieser Geruch, der den Miasma bei ihren Namen gegeben hat. Das bezweifle ich. Der Wind weht in die entgegengesetzte Richtung. Ich glaube, es kommt aus dem Norden. Wingeber, wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Hey, wenn es mein Geruch wäre, würden du und Agnes bereits von einem unstillbaren Verlangen nach mir verzehrt werden. Nicht? Überhaupt keine Reaktion? Is it just me, or are there awfully few men around? Florum is called the Land of Radiant Flowers for a reason. All its residents are female. What? A whole nation of women, you say? And if a man comes here, what do they do to him? You needn't worry. Men cannot take up residence, but no law bars them from visiting. You're red as a beet, Tiz. Are you blushing? Oh no, hearing it's all ladies here, I just got a little nervous is all. That's adorable. Hey, I just didn't know, alright? Don't tease me. He's so cute. Look here, Tiz. My journal describes this place in crisp detail. True to the old teachings, Florum's women live in chaste humility, in coexistence with the spirits of nature. Devout crystallists, they reject war and conflict, instead choosing lives of peaceful reflection. Hear that? A land of maidens, pure and modest, fit to shame the flowers of the field. Angels all. Give or take those two. Feast your eyes! Well, I finally had it dyed. Brightest color I've seen yet. Well, have you seen this? A spirit hairpin. My coin purse is empty, but come on! Worth it! Bye-bye. Pure and, well, maybe not so much modest. But surely they seek external beauty to match their... Cold! What's wrong? Oh, that's cruel. She's soaking wet. Oh,
You'll have to forgive me. I was dazed by your hideous hair, and my hand slipped. What in the world? That awful cow dropped something. It's a flyer. 47th Annual Sacred Flower Festival, it says. Ah, the yearly competition to decide the most beautiful flower in Florum. Lovely. A beauty contest. Now he'll never shut up. But that isn't right. The Sacred Flower Festival is a day of solemn observance of the Crystalist faith. What's more, this place is different. Its streets were not so overrun with glamour and idle pleasure. I worry for Olivia as well. Let us go to speak with Florum's matriarch at once. Eine veränderte Stadt. Wow, dieser Ort ist unglaublich. Schaut doch nur, wie die Böden glänzen. Winkeber, darf man fragen, was du da bewunderst? Oh, verschiedene Dinge. Ich war in Gedanken versunken, weißt du? Warum habe ich dich dann dabei erwischt, wie du mein Spiegelbild angestarrt hast? Es ist so anders. Alles ist so völlig anders als bei meinem letzten Besuch hier. Ich erinnere mich dann, dass diese Stadt aus 2 Ebenen bestand, die direkt auf die Flussoberfläche gebaut wurden, aber damit befand sich das Wohnviertel auf der unteren Ebene, während die obere für die Kristallisteninstitution reserviert war. Was hat's mit der großen Plattform ganz oben auf sich? Hat sie einem religiösen Zweck gedient? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, auf welchen Ort diese leuchtenden Schiffszüge hinweisen. Was in der Welt ist nur hier passiert? Alles einmal holen. Außer das 4-mal. Bam bada bam bada bam bada bam 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 bada bam bam. Bada bam bada dam bam bada dam bada dam. Habe ich hier den Anschein schon geholt? Ba-da-bam. Hab ich? Okay, sehr schön. Who might you be, child? I am Agnes Oblige, Vestal of Wind. It has been many years, Lady Matriarch. Oh, I see it now. My, but you've grown, dear. Florum is more beautiful for your visit. On the topic of Florum's beauty, Lady Matriarch, just what has happened here? Then you've seen it, have you? Be sister to the flowers, woods, and waters, pure of mind and body. Those were Florum's ways. Emphasis on were, I fear. Now the girls war over who can ornament herself the loudest. They spend their days staring into mirrors, while nature's beauty is lost to them. Their neglect has turned Florum's lands to wastes.
Her beauty is all but lost. How has this happened? At some point, there emerged the notion that prosperity was limited only to the most beautiful. But you guide this land's laws, Lady Matriarch. Did you notice no change? Not until it was complete, I fear. It truly was an insidious thing. And now, I am left to curse my powerlessness to reverse this corrosive tide. I join you in despair, Lady Matriarch. My pure and... Going to cut you off there, Ring-a-Bell. Lady Matriarch, I wish to speak with the Vestal of Water. Is Olivia at the temple? Ah, of course. The two of you were so inseparable as girls. You scarce passed a day apart. Seems almost yesterday that fond memories of fairer times. But I fear the Vestal of Water is in hiding. Even I cannot say where she makes her hermitage. No. Then, how does the Temple of Water fare? It suffers for the absence of its mistress and her acolytes. These months have seen it go ragged. Agnes, it may still hold some clue. Why don't we begin there? Yes, of course. Die Vestalin des Wassers und ich. Es hat sich so an, als hätten du und die Vestalin des Wassers einander sehr nahe gestanden. Olivia war meine beste und einzige Freundin. Sie bedeutet mir sehr viel. Wir sind gleich alt und wurden etwa zur selben Zeit als Anwärterin auserwählt. Dann nahmen wir den Platz unserer Vorgängerin ein und wurden so gemeinsam zu richtigen Vestalinnen. Wir waren stets zusammen und haben jeden einzelnen Schritt des Weges Seite an Seite getan. Ich weiß nicht, ob ich die Ausbildung zur Vestalin ohne sie überstanden hätte. Sie war schon immer die talentierte von uns beiden. Sie war nicht nur klüger als ich, sondern auch gütiger. Ihr Licht strahlte so hell. Es gab eine Zeit, in der wir uns fast täglich Briefe schrieben. Doch trotz der großen Entfernung zwischen uns hatte ich immer das Gefühl, dass sie ganz nah bei mir ist. Als wir Vestalin wurden, hielten uns unsere Pflichten davon ab, uns öfter zu schreiben, aber ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde. Sorge dich nicht, wir finden sie ganz bestimmt. Sie ist wahrscheinlich auch gerade damit beschäftigt, dich zu suchen. Ja, natürlich, und vielen Dank, Tess. Bam, badadadam, badadam, bam. Sorry, ich kann nichts mit Mädchen anfangen, die einfach nur ihre langweilige Haferschau stellen wollen. You literally have the same hair color as Idea. Weißt du, ich möchte unbedingt den Hoodie haben. Ich bin legit gerade am Überlegen, ob ich einfach mir meinen weißen Hoodie endlich mal einfärbe, weil ich den eher einfärben wollte. Und dann mir ein bisschen Farbe hole, um da diese Scribbles drauf zu machen, die auf dem Hoodie vom Dieb sind. Weil der Diebes-Hoodie einfach so gut ist. Badababam, badabam, badababam. Ein frommes Leben. Es ist niemand zu sehen. Dennoch erleichtert es mich, dass der Tempel offenbar unbeschädigt ist. Der Tempel des Windes lag in Trümmern. Ich hatte befürchtet, dass wir hier ein ähnliches Bild vorfinden würden. In der Tat. Wenigstens scheint es so, als hätten die Priesterinnen unbeschadet entkommen können. Zumindest hoffe ich das. Die Atmosphäre hier weckt alle alte Erinnerungen. Ich hörte, dass alle 4 Tempel eigentlich aufgebaut sind. Vielleicht fühlen sie sich alle so an. Ihre Bauweise ist denkbar schlicht. Sie bestehen lediglich aus Steinen und einfachen Fenstern, ohne jeden Zierat. Aber wenn die Sonne in den Tempel scheint, wird die gesamte Gebetssaal von einem beruhigenden, warmen Licht durchflutet. Ich habe es immer geliebt, das Licht dabei zu betrachten, wie es durch die Fenster fiel. Ich kann mir vorstellen, wie friedlich das sein muss. Ich bin mir sicher, dass dieses Leben Außenstehenden langweilig und monoton erscheint. Aber für mich war das Leben im Tempel erfüllend und absolut friedvoll. Ruhe und Frieden sind großartig, aber nur in Maßen. Hast du denn niemals das Verlangen verspürt, zu wissen, was in der Welt dort draußen vor sich geht? Es ist nicht so, als hätten wir der Welt um uns herum völlig entsagt. Die Welt innerhalb des Tempels war einfach genug für uns. Das ist alles.
This place is in a grim state, but it feels different from the Temple of Wind somehow. There are no traces of damage from monster or miasma. This is erosion. Time left these scars. Super. Kostet die Wände ein bisschen ablaufen wegen Geheimgang vielleicht? Nothing. There's no sign of anyone here. The same as the Temple of Wind. No. It looks the same, but it's anything but. What do you mean? It isn't that no one is here. There is no sign of anyone ever having been here. Not in years. Have a look. These are Vestal garbs, aren't they? They should be Olivia's. The design is a bit different from yours, Agnes. Not bad, I must say. Must you? Really? Ich finde DSS so angenehm. Okay, irgendwo muss eine Hidden Chest sein. Und darum immer Wünschehut anhaben, wenn man irgendwo ist. Bound something. Ein Apfelmedaillon. This is... No! A shield already surrounds the crystal. The same as that I placed upon the Crystal of Wind. Then, does that mean Olivia already awakened this one? But it's so dim. It looks more like the shield was put up to stop the dark from swallowing the crystal entirely.
sorry. War arbeitbedingt. The water Vestal is the only one who could have created it, and now only she can remove it. She must have sensed what was happening sooner than I. She managed this just before the crystal was lost. And then she hid. I can't say what her reasons were, but she handled the situation brilliantly. I'm impressed. There's no risk of the crystal being swallowed up like this, or of any humans meddling with it. The fact that her shield stands is proof Olivia lives. Isn't it, Eri? Uh-huh. Wherever she is, she's doing fine. That's an enormous relief. So that means we need to find her if we want to awaken the water crystal, right? That's the best way, certainly, but not the only one. These shields can only be invoked by the Vestals of fire, water, wind, and earth, and dismissed by the same. But that's not to say that the water Vestal's shield can only be dismissed by the water Vestal. You should be able to get past your shield, Agnes, and awaken the water crystal too. Is that true? Yes, there are 2 such cases written of in the Crystallist scriptures. I think you should do it, here and now, while we have the chance. The whole world could fall into shadow if we don't hurry. We can search for Olivia as soon as we're done. I cannot. If the water crystal is to be awakened, it ought to be at Olivia's hands. The rite of awakening has been performed only a handful of times in the history of the Crystal Orthodoxy. It's only right that Olivia be the one to release the prayers of the lineage of water Vestals. Well, yes, but we don't know where she is. Where do we even start looking? Let us return and speak with the matriarch again. Let no believer escape. Show any who struggle no mercy. They found us. It's over. All over. Keep hope alive. We have to make it to safety. Now run! What was our crime? Is a quiet life of piety such a grave offense? We've done no wrong. No wrong at all. Not just empty, but utterly abandoned, you say? Still, it pains me to say I haven't a clue where the Vestal of Water may be. Indeed, I'd hoped that might be something you could tell me on your return from the temple. I am sorry. Then we're at an impasse. What drove her into hiding to begin with? Were the Eternian forces after her? If they wanted Agnes, it stands to reason. Who was sent here to Florum? The Blood Rose Legion! Do we go pick a fight? I am a wanted criminal, and you a traitor. We could be marching to our own executions. If I may, this seems like a job for my journal, Let's see what hints it can offer. I'm not certain this is terribly relevant, but I found a curious passage.
What does it say? Anything could help. Promise you won't get mad. Very well. The Wind Vestal entered the Sacred Flower Festival. And it ends there. What? Wait, what? Give it up, Ring-a-Bell. There's no way she's entering some tawdry pageant. Let me see that. Huh. Well, I'll be. It really does say that. Agnes? Hello? There's no call to panic here. Just because it says something in Ring-a-Bell's book doesn't mean you're forced to play along if you don't. No, I'll do it. What? Are you serious? Really? Though the celebration has changed, the festival remains Florum's most important ritual, does it not? Just so. It was a time of prayer for the year to come, for a bountiful harvest and freedom from illness or harm. One girl was chosen for her purity of heart to serve as Flower Maiden till the next year's festival. She would join the spirits in nurturing Florum's flowers. It was an honor and a great responsibility. What? But recent years have seen it become a hollow shell. They compete by skin-deep beauty alone. Yet it still remains an important event, attended by all in Florum. If I enter, Olivia will know I've come to seek her out. Aha! Then we won't have to look for her because she'll find us. It's dangerous. That's a lot of attention you'll be calling to yourself. I understand the risks, but if it means I am able to see Olivia, I will enter. Then, I'll help however I can. I'm not certain a man would get far in the competition, Tiz. Ein Test, ob ich noch wach bin. Ich bin noch wach, keine Sorge. Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, ich gucke teilweise sehr häufig nach unten, weil es mir einfach dabei hilft, dass ich mich entweder auf Deutsch oder auf Englisch konzentriere. Weil beides at the same time teilweise manchmal schwierig ist. Hey! Aerie, given the tasks that lie ahead, I think enlisting the aid of the other Vestals must come first. I guess, but still. So, do you have any idea of how the new Sacred Flower Festival even works, Agnes? I do not. Given all the changes here, the mind boggles. Well, we did pick up that flyer. Let's have a look. Oh. Engines will flaunt their beauty on the stage for all to see, it says. Beauty contest. Plain and simple, then. From the sound of it, competition will be fierce. I've no need to win. I need only alert Olivia to my presence. But, and I say this with love, you're rather plain, dear. You could get lost in the sea of color. Am I? Then, what do you propose? Luckily, the potential here is top-notch. Wouldn't you say, Tiz? Huh? Why are you asking me? Look at him blush! You're a gemstone in the rough, Agnes. That's my professional opinion. Then tell me, what must I do? I suppose step 1 is studying up on the trends here in Florum. So, jetzt Hasty Tracy. Glückwunsch und Kies. Wie gesagt, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst und ich gerade hier bin und sowas, dann kannst du Bescheid sagen. Dann kann ich auch beim Tragen und sowas helfen. Très mondain. Mal schauen, was es hier Mondanes gibt. Was? Mondan. Du weißt schon, modisch, da wo ich herkomme, spricht man so, wenn man in sein will. Oh, seht euch das mal an. Tada! Eine gebliebte Leinenstoller, ein echtes Erbstück. Die ist entzückend und symbolisch.
Nicht modisch, mondän. Dann eben mondän. Und was hast du gefunden, dir? Ich bin richtig neidisch. Obwohl er heute öfter, dass ich jetzt keinen Boden mehr in meinem neuen Schlafen habe. Also muss da eh erstmal wieder was rein. 9 3-Stars und 1 4-Star. Ja, yeah, that's kinda what the highest chance for a 10 pull ist. Du hast einen garantierten 4-Star am Ende und ansonsten hast du halt die höchste Chance für 3 Sterne. Als vorher war Teppich. Ah, okay. Solange du nicht nach unten durchfällst. Na wirklich? Sie war ein Geschenk meiner Mutter. Sie gab sie mir vor vielen, vielen Jahren. Legt man sie sich so um, setzt man damit den perfekten stylischen Akzent. Absolut mondän. Aber du bist doch immer modisch, Eddie. Nicht modisch, mondän. Obwohl du ebenso auf dein Äußeres zu achten scheinst wie sie, Wingebar. Du machst immer einen Gruß aufheben, deine Haare und deine Schuhe blenden einen regelrecht. Floor, yes, flooring now, okay. Okay. Was soll ich sagen? Ich verbringe eben einen Großteil meines Lebens vor dem Spiegel. Eine solche Pompadour-Frisur ist Freude und Verpflichtung zugleich. Schuhe und Gürtel müssen auch zueinander passen. Und das ist erst der Anfang. Es kommt noch viel schlimmer. Kleidung, die ich wirklich mag, trage ich zum Beispiel nie. Ich verstehe sich nicht, dass sie schmutzig wird. Nicht wahr? Welchen Nutzen hat Kleidung, die man nicht tragen kann? Siehst du, Tiz? Du bist das einzige Lanta in der Gruppe. Du solltest diese Stola wirklich mal anprobieren, Junge. Jungen mit Stolas liegen in dieser Saison voll im Trend. Aber diese Saison ist doch recht warm. Warum sollte man einen Schal tragen, wenn es gar nicht kalt draußen ist? Schal! Das ist kein... Hier, leg sie dir einfach mal um. Manchmal muss man leiden, um mondän zu sein. Das muss absolut lächerlich aussehen. Nun ja, ich werde sie einfach als schickes Schweißtuch verwenden. Du siehst sehr, mondän aus. Das würde dir toll stehen, wenn du Unkraut im Garten jätest. Ich habe eine GBA als Keychain. Ich habe keinen Keychain. Man. Badabadabam. The latest thing in Florum? This spirit hairpin I'm wearing? Obviously, it's the must-have item. Want one? Well, too bad. The traders don't stock them. Who does? Not telling. Das war ein Nietenpull. Ja, der passiert leider. Ist halt Gamba, ne? Da gehören auch die schlechten Pulls leider dazu. I mean, du hast Pride, du hast May, du hast Pride. Du hast Pom, du hast Pom, du hast Thorin. Das sind sechs Charaktere, die einen 5-Star haben. Einen guten 5-Star. Die dir immerhin mehr leitend Shadow bekommen haben. Auch wenn es kein guter Pull war, aber immer das Positive drin sehen. Und Schlüsselpunkt von Arbeit würde ja eigentlich von Crimson zusammengehalten, aber da ist neulich der Verschluss kaputt gegangen. Oh no. Oh, ich meine hingehängt. Ich weiß, dass meiner ganz lange da an der Gardine hing. Ich hatte ja den Counterpart zum Crumb, den du hattest. Aber ich glaube, ich habe den irgendwann mal wegen irgendwas abgenommen, kurz. Here for a spirit hairpin? I'm sorry, but I fear we don't carry them here. There's a specialty merchant who comes into town every so often. Seems they're the only source. Though, if you're hunting trends, all the girls are dyeing their hair these days. Like that girl there. Ne, ich habe einen Counterpart zu bekommen. Though, I'm afraid we don't carry dyes either. Really, where do they get all this stuff? Weil ich habe deinen Crom bestellt und aus irgendeinem Grund haben sie mir den Counterpart, einen Dark Crom, dazu noch geschickt. Und dann habe ich gesagt, okay, I take it. Ah nee, wie heißt die feinste Delikatesse, die Florums Küche zu bieten hat? Lass mich raten, es wäre mir eine Freude, dich auszuführen, richtig? Das steht außer Frage, aber ich bin doch einfach nur hungrig. Du nicht? Jetzt, wo du sagst. Also, Anje, kannst du etwas empfehlen?
Lass mich überlegen. Florm ist für seine Flussnudeln bekannt und für seine Wassergelees als Nachspeise. Das klingt entzückend, aber fällt dir auch etwas ein, das einen richtig satt macht? Eine Schale Aalwaffeln vielleicht? Ich glaube, die Saison für Königinnenbarsch ist auch schon angebrochen. Aalwaffeln? Schale? Was um alles in der Welt ist das denn? Es ist eine Delikatesse, bei der dünne Scheiben des Aals aus Florms Sümpfen übereinander gestapelt werden. Ziemlich berühmt. Und was ist ein Königinnenbarsch? Ein Flussfisch, der für seinen Aroma bekannt ist. Sie schwimmen um diese Jahreszeit flussaufwärts und werden gesalzen oder gebraten serviert. Der gebratene Königinnenbarsch klingt doch recht gut, finde ich. Dann werde ich vielleicht diese Aalwaffeln probieren. Oh, ich auch. Aalwaffeln, gebratener Barsch und Wassergelee. Du willst von allem etwas wie? Obviously. My hair color? Isn't it just to die for? That wasn't a pun. Anyway, petal hue they call it. It's the biggest thing ever. Of course, I discovered it first. Other trends? Like I'm gonna tell you. I'm all the beauty Florum needs, thank you very much. But some of the men here have traveled all over. They may know something new. Ooh, if they do, tell me. So you can discover it first after me? Da-da-dun, da-da-dun. The latest trend? Who cares? Forget about the newest thing. Show me the sexiest. What? An enlightened opinion. What a woman needs is boldness. It's settled. We're going sexy. That lady there's on the right track. Get her to teach you a thing or two. My one free pull today is Elga and S 5-star. Guaranteed 5-star or not 5-star? Not guaranteed. Dir, hast du Ringable wieder mit auf einer deiner wilden Einkaufstüren genommen? Was soll ich sagen? Ich sehe dieses Kleid und habe ich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Das glaube ich sehr sofort, wenn ich mir die ganzen Beute ansehe, die Ringable tragen muss. Meine armen, tauben Hände. Das war es wert. Ich meine, schaut euch doch nur diesen hinreißenden Einteiler an. Aber dir, du besitzt doch bereits ein Kleid, das nahezu identisch mit diesem ist. No free Singapore. Okay. Also der normale Lone Encounter. Was? Sie sind völlig unterschiedlich. Seht ihr, dieses hier ist etwas kürzer, das ist zurzeit echt in Mode. Wenn du jedes Mal neue Kleider kaufst, sobald sich die Saumenlänge ändert, bist du ziemlich schnell pleite. Ja, und meine Geldbörse ist viel zu mager, als dass ich ihr kleines Hobby finanzieren könnte. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es mir darum kaum anders geht. Ich bin völlig abgebrannt. Hihi. Jetzt sag nicht, dass du... Ich bin dir erst so dankbar, Tiss. Aha, das ist meine Brieftasche. Sexy clothes? You certainly won't find them in the shops here. I'll let you in on a little secret. The old man of the woods comes a few times a year. He's a total pervert, but the clothes he sells are knockouts. The old man of which woods exactly? Somewhere in the southeast, down past Mount Fragmentum from what I hear. Whoever he is, he said he knew the matriarch and the Vestal of Water. He was leering when he said it. Hattest du Ärgernis schon, als du nur Ärger-As? Du hattest Ärgernis, ne? Lady Matriarch, pardon my asking, but do you know of a perverted old merchant? You'll be looking for the Sage of Yuliana then. He didn't even have to finish.
How a man of his years manages the trip here from the Juliana Woods on foot, I'll never know. What? There's a path connecting Florum and Juliana by foot? Done! Let's be off! It's unsettling how eager you are about all this. Moor. Aufreizende Kleidung. Es erstaunt mich, dass ein alter Mann, der wie der Weise immer noch zu Fuß in die Stadt reist. Das zeigt nur, welch unermüdliche Hingabe dieser Mann an den Tag legt, was aufreizende Kleidung anbelangt, meine Liebe. Schon als ich ihn das erste Mal sah, wusste ich, dass er kein gewöhnlicher alter Mann ist. Also es stört mich keineswegs, dass wir hier gelandet sind, aber... Habt ihr beide wirklich vor, Agnes sexy einzukleiden? Ich befürchte, dass ich mich in diesen Dingen nicht allzu gut auskenne. Was macht ein sexy Kleidungsstück denn aus, wenn ich fragen darf? Meine Güte, wie drücke ich das jetzt aus? Sag es ihr nicht, Agnes, meine Liebe. Warum sollten wir dir denn die Überraschung verderben? Der erste Eintrag auf der heutigen pechschwarzen Liste, Wingebar. Blütentönnung. Ich muss Blütentönnung finden. Wenn ich meine Haare nicht färbe, liege ich nicht im Trend. Vielleicht kommt die Frau, die sie verkauft heute. Vielleicht heute. Ich habe letzte Woche immer wieder Mahlzeiten ausgelassen, um zu sparen. Ich hoffe, es hat gereicht. War das nicht die, mit der ich reden sollte? Bam badabam badabam bam badadam badabam badam badam badabam bam badabam. You seem the kind, reasonable sort. I would beg a favor. I'd like your help searching for two girls, sisters, and still just children. They were seen heading for the gardens at the city's west, but haven't returned. It's my own fault. They came in asking after spirit hairpins. Oh, if you didn't know, those hairpins are all the rage these days. Part of what the girls are calling the Holy Trinity of fashion. Incredibly expensive, though. Anyway, I don't stock them here. But I told them they might find some in the gardens. The gardens are a dangerous place for children, you see. I'd hoped to scare them off the idea. I was a fool to assume. If you find them, please bring them home. I've Petal Hue in stock! Come and get the dye that brought color back to Florum! Today only, make it yours for just 1 million pig! You mean Pog? A million? It can't be legal to charge that much for some dye! But people are buying it. Have a look at that crowd. Why not give it a try, Agnes? It's your chance to kick that plain Jane image for good. Unacceptable. Not gonna lie, ich glaube, Agnes würde mit keiner Haarfarbe so gut aussehen wie mit dem Braun, das sie momentan hat. Oh, Update. Nice. Okay, jetzt kommen wir dazu, dass wir die nächsten Spezialdinger freischalten. And I don't need them. Okay, Tranchiermesser habe ich schon fertig. Ich würde gerne noch, dass wir die Accessoires kriegen können, deswegen fangen wir mal hier an. 30 Stunden, goddammit. Ich muss das so lange im Hintergrund laufen lassen, goddammit. That's my cue!
you for saving us. I take it you two are the little ones here in search of spirit hairpins? This place ill suits a pair of fair flower nymphs like you. Come, let's go home. No, we really want hairpins, no matter what. If we don't keep up with the trend, they'll make fun of us. The hairpins are magic. Just putting one on makes you super pretty. And they're so beautiful. You never ever want to take it off. Thank you, but we're not giving up. Bye, mister. Oh. Mister? Die im blauen Kleid hörte sich so an, als ob sie einfach nur eine leicht dunklere Sprechweise von der Tier hat. Ah, wo geht's lang? Ach, dahin. Hm. It's those sisters. Hush! We just have to find a Florrie and she'll give us hairpins. Florrie? Our symbol, a spirit who tends the flowers and makes Florum prosper. It has to be a Florrie who makes the hairpins. That's why we've got to find one. I'm not turning back, scary or no. Anyway, bye again, mister! Oh. Well, I'll salute their bravery, if not their good sense. Oh, ich hatte genug für Affen und Lloyds Five Star Fight. Nice. Affen habe ich noch auf keinem Account auf 5 Star, deswegen weiß ich nicht, wie gut er als 5 Star ist. Muss ich dazu sagen. Ich mag Lloyd als 5 Star sehr, sehr gerne. Wird nur noch Colette und Xion. Je. Ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben zu raiden, also keine Ahnung, zwischen 13 und 14 Uhr, habe ich ein bisschen ein Video geschaut von jemandem, der Tales of Ice durchspielen wollte, ohne Arzt zu nutzen. Das war ganz interessant. Vor allem, weil Tales of Ice sowieso schon zum Durchspielen war, finde ich. Vielleicht fange ich es irgendwann nochmal von vorne an, versuche ein bisschen anders ranzugehen mit dem ganzen Ausrüstung sammeln und Skillpunkte grinden und sowas. Vielleicht gefällt mir dann doch noch. Ich möchte das Spiel irgendwann durchspielen, weil ich die Charaktere echt gern mag. Aber gleichzeitig finde ich das Kampfsystem halt absolut horrende. Vor allem, weil keine KI ist gut. Niemand von den Leuten, die AI gesteuert sind, kann irgendwas. Was für mich sehr oft dafür gesorgt hat, dass ich halt einfach nur den Fight ganz allein beendet habe. Zumindest Bossfights. Wow, it's beautiful. Pribby. It's a Florrie. There are a whole bunch. Huh?
What? Who are you? You, Mephilia. Edea? It's Edea! Filthy thing, toying with my sister's heart. What are you doing here? What am I doing? Isn't it obvious? I'm killing fairies, plucking their little fairy wings. How many has it been? I was counting, but then I stopped counting. Stop it! That's mean! You can't! Are you giving me an order? Only my sister gives orders. Only she. These fairies are incredibly important to Florum's people. How can you do this? We came all this way so a Flory would give us a hairpin. Why are you sad, child? The thing you seek is right here. Take their wings. What? Flory's wings? Oh, yes! That's what the hairpins are made of. The beautiful wings of the beautiful little fairies you worship. Torn from their little bodies while they make the most adorable screams. They glow, you know. For a brief moment, the wings glow, and then, never again, they cloud over, sullied forever. I can think of nothing so beautiful. It's quite addictive. It is fucked up, yes. Then it's your poaching that's behind this. All for what? Money? Has the Blood Rose Legion's purpose always been so pathetically base? You've always been this way, full of platitudes, happy lies. Always so pretty. So pretty you reek of rot and decay. Keep away, Edea. All humankind is dirty, a fine pack of filthy pigs. There is no real beauty, save my sister. All but her are tainted, impure. Have a look there, those innocent girls. Hey! Let go! No, you! You already took two more than me! Stop it, you two! They seemed inseparable until a moment ago. Is this your aim? Why are you doing this? A silly question. Playing with their love, corrupting it. It feels wonderful. Look at the little creatures. This is their true form. Their desire to shroud themselves in beauty only reveals the ugliness inside. And whence that desire? The very object of it. It's the wings. The spirit's wings secrete a curious substance, invisible to the eye, but to the nose. Each breath of it dulls the mind, stirs up desires, makes a person selfish and murderous. Murderous. Won't end until one lies bleeding. That's monstrous. That girl with you, Edea. That is the Wind Vestal, is it not? Just how long do the two of you intend to feign trust? How long till the facades drop?
What will it look like, I wonder? The moment all the little platitudes that hold you locked together start to crumble. Show me! Quickly! Quickly! Let me see your end. Bam, ba-da-bam, ba-dam-bam, ba-da-bam-bam, ba-da-ba-bam, ba-da-bam. Ba-da-dam, bam, ba-da-bam, bam, ba-da-ba-bam. Nice. Direkt beides bekommen. Meals, Lily, Pie und Foreign. Das sind alle sehr gute Charaktere, die sehr nice sind, wenn man dafür Like bekommt, finde ich. Oh, no cutie Oboro. Also hat bisher von uns nur Money Oboro, auch wenn Money bisher nur in Anführungsstrichen 4 Sterne hat. Braucht gar nicht so viel Lebensdieb nutzen, fällt mir ein. Naja. 2 davon reichen ja eigentlich zum Aufheilen. Ja, natürlich. Warum sollte er nicht in den normalen Pool gehen? Woher kommt denn die Frage auf einmal? Sometimes games can be mean about cuties. I don't know. Wie gesagt, Eden hat das noch nie gemacht. Wäre komisch, wenn sie auf einmal damit anfangen würden. Und ich meine, ich hätte davon dann auch schon gehört, wenn sie damit auf einmal anfangen würden. Den Beschwörer-Asterisken erhalten. Überwältigt Gegner mit mächtiger Beschwörungsmagie. Hoher MP beherrscht Beschwören. Bevorzugt Roten. So, jetzt können wir mit den ganzen Eulen interagieren. Die wir in, ich glaube, 2 Gebieten schon gefunden haben. Good. Knowing that I've sullied you is enough. But now I've seen something more beautiful even than my sister. What are you? You, the boy, there. Me? Inside you. I see it. It's there. It isn't yours. Another soul inside. What do you suppose she was trying to say? Dass du noch eine weitere Seele in dir hast. The girls. What of the sisters? 10 times? No. Please. This can't. I see. My negligence condemned them to a terrible fate. I shall do everything in my power to spread word of the hairpin's dangers, to atone. I am sorry to have foisted this cruel task on you. Forgive me. Got a food. Enjoy food.
überteuerte Liebe. Wingebar, wo ist eigentlich das Mädchen, mit dem du dich immer triffst? Ich habe sie lange nicht gesehen. Hatte sie endlich die Nase voll von dir und hat das weitergesucht? Ich hatte sowieso genug von ihr. Und was war der Grund? Nun, sie hat immer von dieser goldenen Handtasche gesprochen, also habe ich ihr eines Tages die Tasche gekauft. Du hast das Ding tatsächlich gekauft. Die war bestimmt furchtbar teuer. Ich bin überrascht, dass du dir so ein Geschenk leisten konntest. Sie wirkte ganz glücklich mit ihrer neuen Handtasche im Arm. Aber nach kurzer Zeit sah ich nur noch die Handtasche. Ich hatte das Gefühl, die Handtasche ging mit ihr spazieren. Das hat unsere Beziehung doch einen ziemlich Dämpfer verpasst. So geht das eben, wenn man sich finanziell übernimmt. Wem sagst du das? Ich bin jetzt fast pleite. So schlimm also, ha? Ja, und heute Nacht schlafen wir dann im Freien. Stimmt's jetzt? Moment mal, was? Ich hatte auch nicht mehr ganz in Erinnerung, wie sich die Story für diese Charakterquest beendet. That's more grim, aber es ist auch interessant, dass sie sagt, dass in Tiss noch eine weitere Seele steckt. Spielt das nicht erst eine Rolle in Bravely Second? Isn't this hair color amazing? It was worth every peek I have, which is what it cost. It brings color to the world around you, my dear. Perhaps you'll bring some to my world next. Can't waste any time. Can't stop till I'm in fashion. Need a spared hairpin. I need money. Hast das gehört, Manni? Sie was benötigt. Did she seem a little crazed? Seems fashionability is status here. We'll start our trend research at the traders. Why? What possible need have you to research the trends? What sort of escort would I be to the ladies here if I were not abreast of their concerns? Wingebell braucht sehr oft einen Bonk. Petal hue? The hair dye? Yes, it's the new craze. The girls at Florum revere it as part of the new holy trinity of fashion. Trouble is, and this is only a rumor, they say if you use it, it takes hold of you, eats your soul. No one knows what it's made of either. Sorry, but I'll not stock it. No, ma'am. The traveling merchant? I hear they come in from the east. Du sagst es. Du meine Güte, warum beginnt ihr den Tag mit einem derart herzhaften Gähnen? Du brauchst darauf eigentlich nicht zu antworten, Wingeber. Ich kann's mir denken. Aber Tiss, warum bist du so müde? Liegt das denn nicht auf der Hand? Diese verflixten Leuchtstelle haben die ganze Nacht übergeflackert. Und als ich endlich eingeschlafen war, kam Herr Nachteule hier zurück ins Zimmer gestolpert. Und wir wissen ja bereits, dass du einen ziemlich unruhigen Schlaf hast. Können wir es nicht einfach einen leichten Schlaf nennen? Hier, ich habe dir Kaffee gekocht. Es sind düstere Zeiten, also habe ich Ihnen Spaß gemacht. Danke, das ist sehr freundlich. Schau dich den an. Er ist mit der Tasse in der Hand eingeschlafen. Pass auf, dass du nicht in deinem Kaffee ertrinkst, Wingeber. Badabam, bam, badam, badabam.
That's enough sneaking around. Why are you following me? We're not following anyone. We're just headed east to the woods. Liar! You're out to spy on how the dye's made. Planning to cut in on my margin? We were entranced, you see. The dye's beauty stole my breath away. Oh, hello, handsome. The names ring a bell. If you've the time, I'd love to get to know you and your product much better. Well, I really shouldn't. It's a secret. But maybe if you promise not to tell. It's extracted from the marrow of giant snakes. Orochi, they're called. The girls of Florum worship them as gods, yet they're too busy playing dress-up to notice. The vain little monsters. Still, my organization appreciates their cooperation. That's our plan, see? The extract's full of Nidifix. It's an addictive hallucinogen. And they're scratching and clawing to get their hands on it. Florum won't last a month. Oh, but I really must be going. Can't keep Artemia waiting. I hope I'll see you again soon, though, Ring a Bell. You're mad if you think I'm letting you just walk away. What? Who are you? Ring a Bell's girlfriend? Oh, you cad! You led me on! First I'm going to retch, then I'm going to pummel you. Ich finde dir so angenehm und das, obwohl ich Mona in Persona 5 teilweise echt unangenehm finde. I mean, deren Charakterweisen sind natürlich auch sehr anders. But you know. Selbe Stimme und so. Bam, ba-da-da-bam, ba-da-bam, ba-da-da-bam. Ugh. The whole forest reeks of death. These bodies, are these all woodland Orochi? There are more that way, hung over tree branches. And over there, the sheer number of bodies is mind-boggling. These creatures are revered as Florum's guardians, and now the forest stands at the edge of death. Who would do this? Halt! Ranger Artemia. Hedea, traitor! Traitors die! Was it you who killed the Orochi? To make the dye? Artemia hunts many Orochi. And now you're poisoning human bodies and minds with the results. Has the Blood Rose Legion's purpose always been so pathetically base? Artemia, obey! Only obey! Sister's orders, only truth! Sister? You mean Einherja is complicit in this madness? That's not... She's a better woman than that. A noble woman. Not for you to decide. Sister not your possession. I never said she was. I asked you whether Einherja truly ordered you to do this. And if she did, why did you just mindlessly obey? If she came to me, so obviously not herself, I'd have stopped her. By force if needed. You're her sister. You must have had the chance to dissuade her. How Artemia live, not yours to say. How sister think, not yours to say. Artemia not tell sister how to think. How sister think,
tell how Artemia live. Only sister tell how Artemia live. That's no answer. You've just given up all thought. Become a puppet! Do you have any idea how many people are suffering for what you've done? Don't care. Edea still tells sister how to live? If what you've said is true, you and she and the whole Legion are black as pitch. I'll put a stop to this. Let me see Einherja. I'll talk sense to her. Artemia, hunt. Hunt all prey. All in range. Artemia's prey. Don't change the subject! Nothing runs. Nothing escapes. As long as prey has pulse, keep firing. Never miss. Never. Okay. Have you gone mad? This isn't insanity. It's bloodlust. The girl's gone completely feral. You. Edea. Ray. What? Ray. Chase. Hunt. Artemia. Run. Catch. Thrill. Hunger. Heart. Racing. Fire. Burn. Hands. Trembling. Hunt is on. Okay. I didn't remember her acting like that, but sure. Up. Plündern auf Artemia. Plündern auf Artemia. Plündern auf Artemia. Plündern auf Artemia. Oh, da war nur ein zu stehen. Where? Wait, you have Gravitas? Okay, you die. You die this turn. Bam. Ba-da-da-ba-dam, ba-ba-dam, bam, ba-da-bam, ba-dam, ba-dam. Ba-da-da-bam, ba-da-bam, ba-da-bam. Ba-da-ba-bam, ba-da-ba-bam. Ba-da-dam, ba-da-da, ba-da-dam, ba-da-dam. Bam, ba-da-bam, ba-dam, bam, ba-dam. Bam, bam, ba-dam, ba-da-dam, ba-da-bam. Bam, ba-da-bam, bam, ba-dam, ba-bam. Damit. Immer sehr schwer, wenn auch die Gegner die worten. Vor allem, weil wir halt einfach nicht wissen, wann die Gegner defaulten. Hopp. Au. Bam bam badam bam badam bam badam bam badam bam bam badam bam badam bam badam bam bam badam bam. Nice, er quit.
Artemia. Ray. Sister. Yay! Zählt auf Schachpunkte aller Gegnertypen ab. Hohe Präzision bevorzugt Bögen und Dolche. It's made of what? And toxic, what's more? I'll work to spread the word. With luck, this lunacy will cease soon. Ba-da-da-dam, bam, ba-da-dam, bam, bam. Bam, ba-da-da-dam, bam, ba-da-da-dam, bam, ba-da-dam. Ihr allererster Bogen. Nennen wir das hier einen Bogen? Stimmt genau. Benutzt du so etwas zum ersten Mal, Anje? Ja, ich hab's ja schon davon gehört, aber ich habe noch nie einen in Händen gehalten. That's absolutely false. Darf ich da drüben mal ausprobieren? Sich mit den richtigen Waffen ausrüsten ist das A und O für jeden Job. Mhm. Das hat auch großen Einfluss auf deine Angriffskraft. Die Lieblingswaffe der Ritter ist das Schwert. Weißmagier bevorzugen Stäbe und Schwarzmagier Kurzstäbe. Anje ist wieder da. Und was hältst du von dem Bogen? Nun, ich hatte mir irgendwie mehr davon versprochen. Ich glaube, da bin ich mit bloßen Händen besser bedient. Das macht doch gar keinen Sinn. Bögen sind schließlich eine ziemlich mächtige Waffe. Ich weiß, zeig es dir doch mal und schieß auf den Zaun da. Okay, auf geht's. Volltreffer. Was war das für ein Stock, der da von dem Bogen geflogen ist? Und was ist ein Pfeil? Willst du mir etwa weiß machen? Du hast noch nie etwas von Pfeilen gehört. I love Anya just going. And then I shot him without an arrow. Basically, I bonked him. Ba ba bam, ba da bam, ba ba da bam. Ich habe mich aufgehalten, aber das ist okay, glaube ich. Ach ja, jetzt sind wir wieder beim Part, wo er 3500 auf einmal braucht statt 800. Das ist ja diese riesige Steigerung auf einmal von Level 9 zu Level 10. Fügt das 1,25 Schaden des einen normalen Angriffs zu. Erfordert ich MP12, okay. Mit Prozent um 100%. A Ripper. $1000 Pog. I Foods, enjoy Food. Was gibt's heute Abend bei dir? Im Hause Tracy? Eule. Welche Eule? Oh, wait. Ich wollte auf ich glaube nicht drücken. Den letzten Westfried Weißen gehacktes Kloster von Gunband mal übrig ist.
Dead. Zum Glück habe ich Autosave an. Habe ich einen Wasser-Nullification-Ding? Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Super! Letztendlich sind diese ganzen Beschwörer-Battles, du musst einmal einen Angriff von denen überstehen und dann hast du gewonnen. Das heißt, letztendlich ausrüsten mit irgendeiner Resistenz. Splendid. Und jetzt kann man als Beschwörer Theodora? Irgendwie sowas beschwören. Oh. Oh wow, das hat perfekt gereicht. Nice. Damit wieder den falschen Weg direkt. Nodachi. ...27 Stunden, einfach schon. Weil ich teilweise sehr viel rumstand und einfach darauf gewartet habe, dass sich Dinge im Dorf verändern. Oh, we're nearly through. Good. That was a harder hike than I thought. Wait! What is that? Sigh. Why do the big ones always show up at the very end? Well, better get ready. I like that he says sigh, not just size. Harte Schuppe. Okay, wir müssen noch einmal. Kann ich nachschauen, was das Wasser gerade gemacht hat? Okay, Reflekt. I don't care, I don't use magic on you. Okay, ein Eisenstab. Got it. Default. Weiß nicht, ob das reicht.
Ja. Sieved into dead. Das Ding ist halt für seine hohe Verteidigung bekannt. Also was machst du? Du nutzt Dinge, die Verteidigung umgehen. So einfach. Ich hätte es less risky spielen können. My, did you youngsters miss me already? First, allow me to thank you again for your earlier aid. It allowed us to successfully awaken the Crystal of Wind. I see. Yes, well, glad to hear I didn't work through the night in vain. Now, what brings you to me this time? We want to win the beauty contest. Which is why we need your help, Sage. No, allow me to call you Master. Master the unparalleled glamour of your creations is the surest key to Agnes's victory. Honestly, of all the reasons to bring you out here. Very well. Any one piece from my collection of 1,000 dresses strong is yours to take. Oh, Master! Words cannot express the bounds of our thanks. Oh, and you've got a vanity with cosmetics. How convenient. May I? Help yourself. Use anything you like. I feel like you two are starting to spiral out of hand. Remember why we are doing this. Let us defer to them this once. They are more knowledgeable in such things than I. Granted. But still... What do you think? That's an especially popular design among my works. I've never worn anything quite so extravagant. Vito, it's all wrong. Too showy. The outfit drowns her out. The idea is to draw out her natural beauty, not hide it. You're a stern critic, my dear. Master, I fear this outfit lacks conviction. It's lukewarm. Have you anything hotter? You're a brave man, Ring-a-Bell. Perhaps too brave. But yes, perhaps the time has come to loose the seal upon the forbidden Bravo Bikini. So extreme was it that every girl to try it on instantly and irrevocably hated me without exception. Am I dreaming? Oh, this might be a little ambitious, illegal. Avert your gaze, Tiz. You aren't ready. It's too much temptation. But if you did wear it, your victory would be assured. Such is its terrible power. Then wear it I shall. I am prepared to make any sacrifice to find Olivia. What courage! What noble spirit! Here then, take my greatest masterpiece.
say is clothing becomes clothing. Yes, but it's the fabric. There isn't any. Are you certain? You spoke of the strength of your determination, Vestal. Now, to action! I did, but that was... This isn't... If I wore this, I'd catch my death of cold. That's surely the only problem. Does your talk of sacrifice ring hollow so soon, Agnes? I'll also mention that my journal states Agnes wore sexy clothes. It was awesome. Agnes, he's lying. I saw his book earlier, and it said nothing of the sort. A word of advice? Don't choose the clothes, child. Let the clothes choose you. But... All right, you two, that's enough. The poor girl's near her breaking point. But what of victory? Don't you want to win? No! I've said as much from the very beginning. You've no desire to claim the title of most beautiful for your own? Vestal is the only title I require. If you don't want to wear it, don't I wear will. it. It's not as if there's any rule that says entrants have to dress sexy in the first place. There isn't? Then I don't... this is unacceptable. You're certain? There's no way to change your mind? Yes. And no. And you, Tiz? You're a teenaged boy. Have you no blood in your veins? I feel fine. Unacceptable. Here lie my dreams, broken. Crushed before they ever lived. Sex appeal is tricky. We haven't much time before the day of the festival. We ought to be returning to Florum. Empty-handed, for all our troubles. I blame myself for underestimating the beast that is sex appeal. I'm not sure there's any cause for blame. And why try to tart you up or present you as someone you're not? I say show them you, as you are. I imagine Olivia is a lot more likely to recognize you that way, too. What if you... I don't know. Why don't you wear the Vestal garb? From the right. Or just wear a sash saying, I'm the Vestal, assassinate me! But who around here knows about the Vestal garb? Us four, the Sage, Olivia? That's it. Plus, I think that dress looks very pretty on you, Agnes. I mean... Me. As I am. As the Vestal of Wind. Thank you, Tiz. You are precisely right. I shall wear the Vestal garb for the festival. I think that's the right choice. Well, look at you, Tiz. You little charmer. Oh, to be young and starry-eyed again. The Vestal garb is no less a masterpiece of mine than any other. It ought to serve you well enough. Ich hab eben die ganze Zeit die Brücke verfehlt. Bam, bada, bam, bada, bada, bam, bada, bada, bada. You, woman. Huh? With a vapid look, yes. Oh my! Now whatever is a little girl like you doing out all by herself at this hour?
I hear you're thought to be the likely winner of the upcoming Sacred Flower Festival. I am! Aren't I pretty? Now, if you want to grow up to be pretty like me, you need your beauty sleep. Ha! Idiotic plebe. Now, that's not very... A slip of the hand. I'd meant only to mar that lovely face. They really are such fragile things. Like plucking a flower, and flowers so beg to be plucked. The ease of it all is a terrible bore. Don't you agree, Victor? Just so, Victoria. Just so. Let us hope these vestals to the crystals are more entertaining. By my data, the likely runner-up ought to be strolling past soon. Shall we say hello, Victoria? Ist das Quavo von der Naseiden? Quavo? Ich glaube Victor war vor ein Naseiden. Ein bisschen vor Quavo. All entrance to the Central Plaza. The 47th Annual Sacred Flower Festival is set to begin. We're in time. And you've really decided not to go with this sexy swimsuit? Wait, you still have that? I'm quite certain, thank you. I'll wear the vessel garb, as Tiz suggested. This is your last chance to rethink it. Agnes, I still think the world deserves to see the Bravo! Unacceptable. Has history ever seen so sad a day as this? No, I say. Surely not. Oh. No one who matters is sad, Ring-a-Bell. Are you nervous? I know it's scary standing up in front of a crowd this size. But don't be scared. We'll be close by, keeping watch. Thank you. Hearing that does lift a weight from my shoulders. Good. Now relax and go get 'em. Well, hello. Quite the dashing little dandy, eh, my friend? But pray, mistake me not. I've no interest in children, and still less in men. But yes, this is quite the merry band. 2 boys, 2 girls. Double date, is it? Double date? How charmingly hot-blooded. Ah, youth, look at me. You're making old Red blush. Ah, beg your pardon. That was no criticism. I'm proud. Envious, even. Hard to believe I was that young once. Time's remorseless arrow, eh? Now look at me. Just a sad pile of bones and flab and tarnished dreams. I'd be happy to tear those bones up any night, De Rosa. Stop it. We've got kids watching. Curious. I feel a reflexive, uncontrollable revulsion. So tell me, my little dandy. You're addressing me? I am.
Tell me straight, just how far have you gotten with her? What? Not even held hands? That's worrisome. You're making the Red worry. Women are fickle beasts. Another fellow comes a-courting and they're apt to flit off. Take me. If I saw an opening to chat her up, I'd have her in my pocket in minutes, seconds. What? Excuse me? Are you really gonna flirt while I'm standing right here? If you'll pardon my saying, I doubt Edea fancies shallow old men. No need to get heated, lad. True, you have your youth and innocence and baseless confidence. As well you should. Stay just as you are. We'll see if she does the same. Just remember, it's not innocence a girl wants. It's a thrill. That and a refined technique. Technique? Ah, but I'm afraid you'll have to study up on that one alone. Take care. Edea, just what manner of technique do you look for in a man? Sorry, I'm pretending I misheard you. Is it clever conversation? A gift for cooking? Swords and sorcery? Kissing? Right. Now I'm pretending I didn't hear you at all. Bestelle gerade Sea Life Tickets für Sis und ihre Familie als Weihnachtsgeschenk. Da gibt es einen Pop-up zum Aufrunden des Betrags zum Spenden an die gemeinnützige Vereinigung davon und so. Dann steht da einfach Aufrunden 1 Euro, 2 Euro und Brauch. Brauch? Wie? Wofür steht das Brauch in dem Fall? Bam, badadam, badadam, bam. Kaste. Weiß ja nicht. Muss das? Number 5. It's Mary. Abo. Oh, my heart's pounding. And I'm in the audience. It's like the speech at Ansheim all over again. I nearly forgot to breathe. She'll do fine. And we're here just in case. Stage fright isn't the only thing worrying me. Last I heard, there were a total of 6 girls competing today. So why is Agnes' entry number 9? Where are the other 3, you mean? Maybe they panicked at the last minute? I suppose it's possible. The lovely Mary. Next up, number 9. Agnes. Oh, here she comes! Agnes? Agnes! Agnes! You're on! Go! Huh? Entrant number 9. It's still your turn. Come on down. Come on down. Oh, right. Sorry. What was she thinking with that bland get-up? She's clearly delusional. I almost feel bad. Almost.
I didn't come all the way here for this! Boo! Boo! To my one true friend, in hopes that this may reach you. Though great distance has come between us, I consider you my friend, now as in childhood. You are a source of joy, a target of aspiration. You were ever one step ahead, but you would always stop to reach out a gentle hand to guide me. Just to see your smile and hear you speak filled my days with warmth. Yet now, I do not even know where you are. The smile you wore as a girl is still so fresh in my mind. And yet, I feel my breast will be torn asunder from worry. I want to see you again, to know that you are well. To be truthful, I am terrified without you. Even now, as a grown woman, I force myself onward, but any confidence I show is hollow deception. Every pause, every quiet moment, I feel ready to fall to my knees and wail as I did back then. Please, I feel I cannot withstand this crushing weight. I cannot manage it alone. I cannot imagine completing my task without you there, without your aid. For so long, I'd swallowed back these doubts, tried to be strong, but I fear old habits are not soon broken. I will wait for you. So please, if you are watching, tell me. Let me know you are there. Give me some small sign, and this time I will do as you once did. I will reach out my hand to you. Thank you very much. Aranie. Oh, this is ridiculous! I call foul play! How do you not have any votes? Can't be helped. Hers was an appeal wholly out of keeping with the contest's theme. Perhaps I ought to have worn the bikini after all. You were just fine. You said what you came to say. The idea was never to win the contest. If Olivia heard that, I'm certain your words will move her. I hope so. I wonder what... A letter? Wait, is it from... Olivia! She wrote me a letter! See? You got through to her just fine! That was too fast. What does it say? I heard about your appearance at the festival, though I was not able to attend. It puts my heart to ease knowing that you have also weathered this terrible crisis. I wish to meet with you as well, Agnes, my one true friend. But I fear I am not free to move about. Behind the ruins to the west lies the hidden village of the Crystal Orthodoxy. You will find me there. Do not allow this letter to be seen by any eyes but yours. Not even the matriarch can know. Awfully cautious, isn't she? If I trust anyone in Florum, it's the matriarch. They must be after her too then, as we feared. Let us go, straight away, west to the ruins and the hidden village beyond. I trust you heard that, Victor. Most clearly, Victoria. Then we've little need for the Wind Vestal to continue living, Indeed, though if I may,
It seems they make for the Vestal of Water's side. Yes, and? They may serve us better as live baits. We let them go, give chase, and net 2 Vestals at once. Fine, fine. So in the end, it was I who took the festival crown. Unsurprising, but amusing enough. Wouldn't you say, Victor? Just so, Victoria. Just so. Die Stimme von Annie? Oder von wem? Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Annie, okay. Just what are these techniques? I stewed on it all night and came up blank. Next time I see that red character, I'm getting a demonstration, one way or another. Bam, ba, bam, badadam, badadadam, bam, ba, ba, bam, bam. Wait, is he up there now? Badadam, bam. Bam, badadam, badadam, dam. He isn't. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen bewegen. Oh, es kann auch sein, dass wir erst im Nachhinein wieder hin müssen. Okay. Aber ich trotzdem muss mich einfach mal ein bisschen bewegen. Ich saß jetzt eine Zeit lang hier einfach nur. Vorm Stream war es ja der Raid. Dementsprechend, bisschen die Beine schütteln. Ein bisschen den Körper bewegen. Ein bisschen Frischluft schnappen. Ich bin gleich wieder da.
Kilo. Doch, 10 Minuten Pause waren, glaube ich, ganz gut. Danke. I'm sorry, are you? They were certainly in a hurry. Looks like they dropped something. Let's have a look. That isn't yours. You oughtn't. No, I oughtn't. And good thing I did. Why? What does it say? Rose to strike Northern Hideaway. Warn them to flee at once. What? Rose. The Blood Rose Legion. Let's hurry north, to the hidden village. Also ja, habe ich das richtig in Erinnerung, dass Florem, sind nicht das Florem, dass nicht der Bravo-Bikini sogar ein späteres Kostüm für Adir ist? Ich meine, das war ein späteres Kostüm für sie. Bam, badadadam, bam, badadam, bam, bam. Bei dir? Da. More. Need more. It's late for a lady to be wandering about. Shall I walk you home? It wasn't enough. The hairpin, the dye. I used them both. But it's not enough. More. I need more. I can be prettier. Have to be. He laughed his smug laugh as he said it. I've a secret beauty potion. But it wasn't enough. It's not enough. The red hair left the basement. None of it lasts. Potion wasn't enough. Basement. So dank. I woke up and screamed. More! I need more! She seems fine. What do you make of all that? I pride myself on understanding women, but she had even me at a loss. Understanding women and understanding addiction is a difference. Hey, isn't that the... Come, we're following him. I intend to see this so-called technique for myself. Why do I have to come? Beberi. Danke, Manni. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen bewegt während der Pause. So exhausted. I didn't sleep a wink. Someone, give me a lap to lie in. Need sleep.
Jetzt brauchen wir wieder Nacht, ne? Hab eben noch ein bisschen Mathe gemacht mit Mutters. Die Zeitung hat solche Aufgaben immer. Das Einzige, was ich halt teilweise in der Zeitung mache, wenn da Rätsel drin sind, ist Sudoku machen. Und das auch meistens nur, weil meine Tante anfängt und dann nicht weiter weiß. Und wenn mir dann manchmal langweilig ist, dann sage ich halt, okay, ich schau mal kurz, wo dein Problem lag. Ich würde sagen, ich bin recht akzeptabel in Sudoku. Ich glaube, ich wäre nicht so gut wie andere. Aber ich glaube, ich möchte auch gar nicht so gut sein, dass ich zum Beispiel diese, keine Ahnung, du hast ein, zwei Zahlen am Anfang und dann musst du das ganze Doku lösen. Ich glaube, sowas möchte ich gar nicht lösen können. Lass mich zu viel denken. Hey, isn't that the... Come, we're following him. I intend to see this so-called technique for myself. Why do I have to come? Warte, habe ich das letzte Nacht quasi falsch gemacht? Ah ne, sie sind von selber ins Bett gegangen. I did nothing wrong. Ich mag die Flower-Musik sehr gerne. And slap again. I don't know if I'm doing anything wrong. Mache ich gerade irgendwas falsch? Weiß das immer noch auswendig? Oder muss ich jetzt einfach nur ein paar Nächte hintereinander durchziehen? You look positively ragged. Still obsessing over what that red fellow said? There's something about him. Something shady. We tailed him, and he just vanished. Shady Penguin? Sure you didn't just botch the attempt? I'm sure you're an old hand at chasing skirts, but you've no talent for tracking middle-aged men. Right. This looks like a woman's job. He seems the type to leave a trail of broken women behind him. I'll judge him for myself. Don't. I don't want you going near him. Just the thought of you and him. I'll thank you not to fantasize. Besides, have some faith. Do I seem the type to fall for a washed-up philanderer? I'll just put on a little act and see what his game really is. But how? Well, first... Enjoy? Glaube ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Die Muppet Weihnachtsgeschichte. It's the one from the Sage's collection. The Bravo bikini, wasn't it? I didn't realize Adia had it. One glance can tell you it doesn't fit. Clearly, the woman is fearless. Are we sure this is wise? It might attract the wrong attention.
I told her to scream if anything happens. We have to trust her. Dafür, wie sie gesagt haben, dass es gar keine Kleidung ist, hat es recht viel für ein Bikini. Hey, they're gone. But I didn't hear a peep, let alone a scream. In any case, we have to find her. Have a look at this. Something is caught between the paving stones. It's a scrap of the bikini. A hidden passage, then? I knew it! Ich glaube, das hat RPG-Gründe. The disappearing act. Agnes, follow me. And don't leave my side, no matter what. Why do you say that? Women are fickle beasts. Come again? Well, are we going in? I don't see the red man down here. Secret passages, and now this? What is all this? It's all machines and laboratory tools. And row after row of those vials. There! Edea! She's breathing. Knocked out, but otherwise fine, thankfully. All these women left here unconscious. We have to free them from this place. Ah, but that would put me in quite the bind. It's the old red man! Now that is unfortunate. Red is a fine nickname, but you've gone and butchered it. I'll ask this once. What have you done to Edea? Ha! I gave you fair warning, boy. Said I'd have her in my pocket, didn't I? I'm telling you, it's all in the technique. And the technology. Take that device there. So it churns out a little toxin called Pheromore, see? Toxin? As in poison, yes. Follow along. You mix Pheromore with Nitafix. And this cologne is born. Give it a little spray around the collarbone. Can't imagine the stuff is good for you, but my, is it effective. Any woman within arm's reach falls for me. Guaranteed. A slave to my every word. So yes, there's a chemical technique to start. Why do this? To attract women? Why imprison them here, then? What are you really after? Simple. The Red always has his eye out for women that might prove useful. Ladies in the right places to help me climb my way to the top. Once I spot them, it's just a matter of making them fall for me. That part's easy. Then they do my work for me. Whatever I say. Recruitment technique? Check. That's it then? All this for some lazy ambition? Now, don't get ahead of yourself, boy. What goes into that machine there? Ah, the women. It extracts the toxins from the seduced women to make cologne to seduce more women. Rinse, repeat. There's a fine technique for bringing down a nation. What? You can't. Who are you? Hush, darling. Red still has the floor. Now, I never forget a lady's face. Ever. It's my gift. I knew yours in an instant.
Imagine my surprise seeing not one, but 2 golden geese trundling along behind you. How you saw them as anything but an opportunity, I'll never know. Were I in your shoes, boy, I'd use every trick of the trade to make them fall for me. Once they're in love, they're yours. You've won. For women are creatures of emotion, my friend. Bar wench or Grand Duchess, a gal in love will give anything, do anything for the man she loves. And her wishes, her identity, these mean nothing to you? Does a carpenter care for the wishes of his hammer? Tools ill have need of identities. Regardless, your capture will be my ticket to riches and glory, and I thank you for that. A traitorous runaway and a wanted witch. I can think of no 2 finer instruments. He's Eternian. Are you with the Legion? Quiet in the back, thank you. Where was I? Ah, yes. Techniques for getting ahead. Use every tool in reach till it crumbles to dust. That's how a man succeeds. A dandy. A man who would call a woman his tool is no man. My friends will suffer no further insults. Since you're clearly incapable of managing my nickname, I am captain of the Eternian Forces Blood Rose Legion. Who would have thought? Red Mage Fiore de Rosa. Do I have a thing for that? Ow. Ba-da-ba-dum. Ba-da-bum, ba-da-da-ba-da-dum, ba-da-ba-bum, ba-da-bum, ba-da-ba-dum. Nice. Nicht so nice. Ba-da-bum, ba-da-ba-da-ba-bum, ba-dum, ba-da-ba-da-ba-bum, ba-da-ba-bum. Ow! What the fuck? Bob? Actually, Bob. One less Bob. Phönixfeder auf Tiz. Lebensdieb. Die reicht ein Lebensdieb. Ja, wird gleich wieder eine Eier machen, ne? Na, he doesn't. Übertrank auf Tiz. Da 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 dan, da dan, dan. Ich würde behaupten, nein, weil wir vorher schon sehr viele White Mages hatten in Final Fantasy. Habe ich gerade Plündern gedrückt? Ich wollte Lebensdieb machen. Goddammit, ich bin dumm. Ich glaube, hätte ich diese eine Runde nicht aus den Blinder statt Lebenssieg gemacht, hätte das sogar funktioniert.
Bam, badadam, bam, badam, bam. Er nutzt nur Blitztreffer bisher. Und dann macht man auch mal bei dir ein Blitzamulett einfach rein. Vielleicht funktionieren die Dinge. Eins auf Discord. Hey, isn't that the... Das Problem ist, dass es sehr viele Cutscenes sind, bevor man überhaupt wieder ankommt. Ich möchte echt gerne das Outfit wieder haben, ne? Like, not gonna lie. Es sieht einfach gut an Adir aus. Aber es sieht generell sehr vieles sehr gut an Adir aus. Es gibt wenig, das nicht gut aussieht und das einfach grundsätzlich nicht gut aussehendes Ding. Wie zum Beispiel Zeitmagier. Objekte. Einheilmittel auf Adir. Plündern. Aber das jetzt nochmal machen müssen. Come on. Oh. Plündern bitte. Nicht Super Tempo Schlag suddenly. Okay, sehr schön. Wir haben die Hermesstiefel. Badabam, 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 badabam. Oh, es geht auch auf die anderen. Okay. Ich dachte, das geht nur auf die Mädels. Ich dachte, das wäre legit ein nur für Anya oder Ringabel verheerendes Ding. Warte, halt, was habe ich mit dem gemacht? Warum sollte ich mit dir Lebensdiebstahl machen? Das Problem ist, dass er der schnellste aus der Gruppe ist. Und das trotz Tis plus 10% Tempo. Was für mich wiederum heißt, wenn er betört ist, habe ich ein Problem. Er fokussiert auch wirklich auf dir gerade ein bisschen, finde ich. Ach ja, das altbekannte Spiel, ne? Money. Bam, badam. Badababam, badabam, badababam. Badababam, badabam. Ow! Ow! Shut up! No.
Bad Annie. Actually, you need only one. Ow. Ow. Oh! Did it! War actually kein leichter Fight. I like it. Rotmagie ist das obviously erhalten. Wirkt Schwarz- und Weißmagie bis Level 4. Erhält häufig BP, kann alle Waffen recht gut benutzen. Seems a tool used wrong makes a fine weapon. Then what? In the end, he went to all these lengths just to use women? Have to wonder whether a more direct approach might not have been more effective. Look here, at these papers. I imagine they're his writing. Reports? They're awfully thick. Thank you for coming to my rescue, all of you. I was careless. Ringabel led the charge the whole way. Direct your thanks at him. Thank you, Ringabel. You're squarely on the white as the driven snow list for today. Appreciated. Come to think of it, that suit is the wrong size for you. You're liable to... Excuse me? Just what is that supposed to mean? Why are you upset? It's a simple fact that the size isn't... Ugh! I'm moving you to my dead to me list. Die Sorge des Ringabels. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Edea. Tut mir leid, dass ich dir solche Sorgen bereitet habe. Ich verstehe immer noch nicht, warum all diese Frauen auf den alten Mann hereingefallen sind. In der Tat, ich hätte diesem alten Lüstling sofort die kalte Schulter gezeigt. Junge Lüstlinge sind auch nicht viel besser. Ringabel konnte nicht aufhören, über Techniken zu reden. Oh, aber Ringabel war von uns allen am meisten in Sorge um dich. Und es war auch Ringabel, der die größte Angst ausgestanden hat, als du verschwunden bist, Edea. Und er war nur deinetwegen so wütend auf den Rotmagie, musst du wissen. Wahrscheinlich hast du recht. Heute scheint er wirklich weiß zu sein. Warum? Gibt es auch Tage, an denen er schwarz ist? Also, sag mal, Anje, was hältst du eigentlich von Ringabel? Was ich von ihm halte? Oh, nein, so habe ich das nicht gemeint. Worauf willst du hinaus? Was ich meine ist, er ist scharfsköpfig, lüstert ohne jeglichen Anstand, aber ab und an hat er auch... Habe ich da gerade meinen Namen gehört? Oder habt ihr nur ein wenig über mich geplaudert? Denkt daran, ich bin immer für euch da, selbst wenn ihr mich gar nicht wollt. Oh, hast mich erschreckt. Oh nein, wir haben deinen Namen nicht erwähnt. Jetzt geh weg. Sehen die auch noch irgendwo Items? Bam, bada, bada, bam. Ich vergesse das sehr oft, dass man auch ein Gebiet abchecken kann, um nach hinten Item zu sehen. Aber manchmal denke ich auch dran. Gähnendes Tengu. Und ein Sternanhänger. Und die letzte mit ihrem Kampf. Was? Hä?
Dun, dun, da, da, dun, da, da, dun, dun, da, da, dun, dun, da, dun. So, dann gehen wir erstmal zu da oben. Nach hoch. Bei den Tales of Crossover und die Raptoren. Ah, okay. Ah, du hast jetzt hast jetzt auch noch Shion und Colette direkt fertig gemacht. Direkt die Punkte für gesammelt und dann fertig gemacht. Good job. Ich bin überlegt, ob ich vielleicht irgendwann mal Colette und, also, Kind ist ja sowieso fertig, aber Colette auch für ein Farmteam fertig mache. Einfach, weil sie beide stehlen können. Und dann halt Double Steal im Team zu haben. Warte. Ah, doch, da geht's weiter. Sah nach nicht weiter aus und deswegen dachte, dass sich deswegen das nicht öffnet hat. Aber es hat sich einfach nur generell nicht geöffnet. 500 Pog. Richtiger Weg oder falscher Weg? Falscher Weg, nice. Ich krieg's doch irgendwann manchmal hin. Ein Aeolus-Bogen. Das ist doch bestimmt besser als die lustigen Bögen, die wir ausgerüstet haben. Erstmal wieder Mithril-Handschuhe mitgeben. Wenn wir mit allen bei den ganzen Bossen gerade noch rauben, kann ich auch ihm Mithril-Handschuhe geben. Ich glaube, sie ist die normalerweise mit am meisten, sowieso am meisten Schaden macht. Und nicht vergessen, du kannst auch dann, wenn du die Grastas freigeschaltet hast später, dir noch Grastas holen von den Raptoren. Dann musst du die nochmal jeweils bekämpfen für jeden. Aber du kannst, wie gesagt, extra Ausrüstung holen, was ganz nice ist. Und Personalized Grastas zu haben ist immer gut. Einfach weil es automatisch auch mehr Stats sind. Du glaubst, die Cutscene kommt gerade? Welche Cutscene? Ja, KI-Leute sind ja abgedatet worden. Good. It looks like we're in time. Is something wrong? Gather your families and run! This place will soon be attacked! What? No way! It's the truth! Now hurry! You've got to be kidding me! This is no time to be laughing! But it's too funny! How could you fall for it so easily? What? Hurry, girls! Send word to the Valkyrie! To think so simple a snare
would work on the infamous Vestal. What's become of the people of this village? You didn't... Gone, and not by my hand. This place was deserted. Though I cannot say whether the original inhabitants left alive or dead. Agnes Oblige, Vestal of Wind. You will come with me. We won't let that happen! Einherja. Do not resist. Running is futile as well. You're perfectly surrounded. Einherja! You've not been given leave to speak, Edea. Friend of yours? Why are you doing this? This isn't... I've warned you not to speak. I'm afraid I cannot keep silent. Agnes is my friend. Yes. I've heard all about you, Edea. Traitor to your homeland. Ally to that monster. Alternus begged me to talk sense into you. He was beside himself. He's not. Alternus has nothing to do with this. You and I learned the sword under the same master. We shared a vision, a dream. We swore our blades to the service of Eternia. Yeah, but now none of To fight for her future. now none of you use swords. Yet here you stand, a traitor. I had to. To free mankind from thraldom before the crystals. To create a new world where all can live in peace. These are the tenets of the Grand Marshal's philosophy. The same that you denied when you betrayed your homeland and spat in the face of your father. Why, Edea? I knew nothing before. I was innocent, ignorant. But no longer. I've seen the world with my own eyes, judged right from wrong for myself. And now I can say with all confidence, you are wrong. All of you. The Council, the Forces, the Legion. None of you are making people's lives better. You burn cities down, bleed people dry for money. One atrocity after another. You mean to deny your own father? Just like that? Yes. I don't understand what he's thinking. I can't accept it. What have you been looking at this whole time? The Vestal's illusions? I know what I've seen. I'll let no one deny it, not even you. This is my final warning. Return to your father's side, Edea. I cannot. I won't. I can never go back to the Eternian forces. The Grand Marshal's orders were to eliminate any obstacle. Father! Your words have made this clear. You are an obstacle before me, Edea. I'll not hold back. Your treason ends now! Bam bada bam badum. Bam bada bam bam badum bada bam bam bada ba bam ba bam. Gott, ich liebe das Bossmusik, ne? Das Bossmusik? Ja. Lass mir einfach so stehen. Nicht weiter darauf eingehen, dann denkt auch keiner weiter drüber nach. That's not a lot of fear. Danke, Manni. Genau das. Just pretend no one said anything.
Think. I love me good. Think. Ba-da-dum, ba-da-da, ba-da-dum, ba-da-da-dum. Oh, das ist ein nice Damage-Zahlen auf ihr. Zum ersten Mal seit jemals benutze ich tatsächlich meinen WhatsApp-Status, weil meine Vermieterin die Ankündigung für das Konzert gesehen hat und jetzt kann sie auch einen Eindruck vom Konzert selbst kriegen. Nice! Ba-da-ba-da-bam, ba-da-ba-bam. Ba-da-ba-da-ba-da-bam. Ba-da-ba-da-bam, bam-ba-dam. Das sind ja auch nur alle Jahre mal, wenn halt irgendwas wirklich Interessantes passiert oder so. But you probably know that yourself. Think. Ba-da-da-bam, ba-ba-bam, ba-da-da-dam. Ba-da-bam, ba-da-bam, bam, ba-da-ba-bam. Think. Eine Valkyrenhellebade, let's go. Führt schnelle Sprungangriffe durch, beherrscht gewaltige BP-Angriffe, bevorzugt schwerer. Und Sichermond ist das, womit ich normalerweise grinde. You've grown stronger. Nymeria. Why do you weep? You've bested me. Be proud. I never wanted. Adia, hear me now. My final request. Meet with him, with your father, face to face. No more intermediaries. Look at him. Look at him, and you'll see it. What he seeks. I know. I will. I swear it to you. Good. That's good, my sisters. You've come to guide me. Well, Whip-Einherger. Aber ja, ich mag Sichermond sehr, sehr gerne für spätere Farmen. Weil es halt einfach ein AOE ist, der BP nutzt. Gibt's, außer sie resisten Physical oder sie sind komplett immun gegen Physicals, ist es halt echt nice. So, zum Farmen, zum Grinden.
Bam badam bam 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 badam bam 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 badam bam badam. Ich bin immer verwirrt, wo die Brücken hier sind in Florem. Wir sind im Florem-Areal. Ich habe den Dungeon komplett vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass der Dungeon existiert. Besorgnis. Stimmt da was nicht? Erinnerst du dich noch an das Mädchen, das beim Fest gewonnen hat? Sicher, du meinst die Kleine, oder? Kleine Mädchen, interessiert mich nicht. Eine Knospe, die noch nicht erblüht ist, hat nichts Aufreizendes an sich. Wie konnte sie gewinnen? Ich glaube, dir wollte gar nicht darauf hinaus. Ich kann nicht schwören, dass ich sie schon einmal gesehen habe. Ich weiß nur nicht genau, wo. Serious Question, sollte ich während dem Streams ein bisschen wenigstens die Encounter-Rate anhaben? Oder sollte ich generell so grinden, dass wir im Stream einfach nur so durchrennen und die Story machen? Einfach mal an die Leute, die da sind, die das Spiel interessiert, so reinhauen. Mir wäre es egal, okay. Das gibt mir relativ wenig zum dran arbeiten. Oh, Treppe verpasst. Ah! Oh, 500 Pog. Theoretisch weiß ich auch, dass Tracy zum Beispiel eine Person ist, die viel lieber Story als Gameplay mag. Soll probably wouldn't in Neuhaus war? Da sie gerade nicht antwortet, vermute ich, dass sie bei Dailies oder sowas ist. Deswegen denke ich mir einfach, dass ich, so wie ich sie verstehe, zumindest das ruhig aussprechen darf. Bob. 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 Tracy. Bam. Aber gibt es hier immer noch einen Weg. Einfach nur da, okay. I don't like this dungeon.
Badabababam. Ein Birkenbogen. Ist der besser als der Aeolusbogen? Nee. Aber probably ja. Besser als der Kompositbogen. Badabadam, badababadadam, badabadam. Es ist legit ein Wegverlängerungsspirale-Dungeon, ne? Badabadabam. Badabadabam. Äther. Okay, dann brauche ich hier nicht mehr ran, das heißt, ich kann das einfach aktivieren. Ich habe halt so ein hartes Problem mit dem Dungeon die Übersicht zu behalten. Was ich schon eingesammelt habe, wo ich noch Dinge einsammeln muss und so weiter und so fort. Dann brauche ich auch hier nicht lang, kann das aktivieren. Gibt es wieder eine Secret Wall? Ja, gibt es. Ein Tapferkeits. Am gleichen Tag habe ich außerdem Anastasia gefunden bei Talia und eine Box mit 18 Stunden Tom Jerry. Nice. Anastasia haben wir mal zusammen geschaut, ne, Tracy? Falls du gerade da bist und das hörst. Sag Bescheid, wenn du irgendwann antworten kannst. Das, was Manni gerade geschrieben hat, Anastasia. Anastasia? I've been so worried. I had no idea where you were. Ja, okay. You were safe. Habe ich mich richtig erinnert. I am sorry. I've been on the run, hiding in one corner of Florum or the next. Since the day the darkness took the crystals? Darkness? You speak of what happened a few weeks ago? No, I've been a fugitive for longer. Years now. What? But I don't... Whatever for? Florum maintains a show of stability and peace, but it's been home to harsh persecution. Crystallists are rounded up. Any who struggle are killed. I nearly joined them more than once.
Persecution? At whose hands? Any under the banner of the Bloody Rose. The fields have run red since the day they appeared. The Blood Rose Legion. Well, they're all dead To now. smuggle the faithful to safety, but I am one woman alone. I too nearly died by the hands of the Duchy in Kaldisla. I feared as much. I know not the cause of the violent hate they bear us, but it exists. But come, seeing you again like this is a happy occasion. We've both survived. In truth, I had begun to doubt such a reunion would ever come to pass. Have you had some cause to lose hope? The Vestal of Fire is dead. I heard it from a member of the Blood Rose Legion. Are you certain? Oh, this is terrible! No! Then that means you two are the only ones still able to awaken the crystals! Awaken? What does she mean? And what is she? Don't eye me like I'm some kind of monster! I'm a Crystal Fairy! Olivia, we Vestals are the only ones able to dispel the evil shadow spreading over the land. And to do that, to fill the Great Chasm, all 4 crystals must be awakened. I see. In my seclusion, I had no idea. You fought so hard on Yes. How my little crybaby friend has grown. I've cried enough as well. The task ahead was insurmountable alone, but together, we can do this. I cannot hope to lead anyone by continuing to flee. Those believers who remain need comfort, hope, and the world needs our aid. I'm coming with you, Agnes. Olivia, thank you. I'll be tenfold braver with you at my side. A new party member. Begin at the Temple of... Your little game of hide and seek is at its end. Who? That little girl took the festival crown. Why is she here? Could it be... we were followed? The witch, Victoria. I remember now. She sits upon the Council of 6, leaders of the Eternian forces. What? You Vestals have run quite out of hand at late. I shall see your running ends here. Look out! Agnes! Not a new party member. Olivia! It was me! That was meant for me! It was meant for the both of you. How irritating. Olivia! Please, no! Olivia! Let this be a nightmare. Be careful. The witch is a greater foe than we can hope to defeat. Oh, bother. Another? You're late, Victor. I started without you. So you have. Our purpose was to be the capture of the Vestals. But I fear you've overdone it. Not that it especially matters. You know how I detest holding back. Temperance is so dull. They're like little dolls. One good twist and up pops their head. You are ever demanding of your toys, Victoria. Can I warp them? Nice. Einfach mal einen Stecker mal geklaut. Very good. Ba-da-dum, ba-da-da-dum, ba-da-bam, ba-bam, ba-dam. I grow bored, Victor. Then, shall we conclude?
Erase all but the water vestal. The rest... Victoria? Victoria! Of course, it would have to be now. I fear we must adjourn. My apologies. Did we win? No. They let us go? Olivia! Please, hold on. You can't! Why did you? We'd only just met again! You are always quick to tears. I need to keep close watch. I'm sorry. As you say, we just... after so long. Please, I leave my duties to you. Awaken the water crystal. I can't. I need you, Olivia. I can't do this alone. I can't do this. You can. You will. I know. You can. Only you. Only. Olivia, open your eyes. Please, open your eyes. You're the only one. My only friend. She says next to 3 other people who already consider her a friend. Please, don't leave. I need you. Olivia. Olivia. The voice actor is doing a good job, though. Why did this have to happen? It's not right! It's too cruel. It feels like my heart's been torn up into ribbons. It's too sad. But where do we go from here? You're the only Vestal left, Agnes. Can you do it? I'm so sorry to ask this of you now, but there's no other way. So I'm asking you, awaken the 4 crystals before the world is swallowed completely. It's what Olivia wanted. She said you could do it. Only you. So please, save this world, Agnes. Olivia lies dead because of me. The same as the acolytes of the Temple of Wind, the night the darkness struck. Why do they all hurry to leave me so? Why is it always me left behind? They're all leaving. Everyone I ever knew. Vanishing forever. Why am I even... Agnes, I don't know the words to comfort you. But I want to say this at least. You have us. Always. I will do it. There's no one else left. Die Qualen von Agnes. Agnes. Ich kann das Agnes nicht aussprechen. Das sind gleich bei Agnes. Agnes ist mehr als niedergeschlagen. Wenn ich doch nur wüsste, was ich ihr sagen soll. Es ist meine Schuld. Ich hätte mich eher daran erinnern müssen, wer Victoria ist. Die beiden Vestalinnen waren durch ein Band verknüpft, das stärker war, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Wir sollten ihr vorerst am besten ein wenig Ruhe gönnen. Fühlt sich trotzdem ein bisschen komisch an zu sagen, meine einzige Freundin, die ich jemals hatte und sowas. Wenn, clearly, she has 3 friends and Ari right next to her. Sorry, I always forget that Ari is there.
Like, I get being upset, and I'm fine with her being in a grieving state and stuff. I'm just saying, you're not alone. Etta. Gravierte Metalle am Ringe, die Weisheit erhöhen. Right? Ist das different von anderen Dingen? Oh, das sind meine Angriffsschaden erhöhen. Ja, whatever. Nehmen wir das. What? 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 Ich kann es leider nicht so gut machen wie Genocide Jill. Das ist ein komischer Name. War stärker am Reif? Wait, something isn't right. The air is charged. It's totally different from before. Look, there, in the crystal. Rusalka! That's Rusalka, purveyor of doom! It's the same as the last time. No, that was Ultwas. We can't awaken the crystal until we're rid of the beast, Agnes! Then I have no choice. I must do this! Bap. Mbap. 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 Ein Polarwind. Gibt es uns noch was? Ich würde es auch Weisheitsamreif nennen. Aber das ist ja nicht die Frage hierbei. Oh. Oi! Stop it! Oh. Bum ba 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 bum ba 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 bum ba 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 bum ba 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 bum ba ba bum ba bum ba I mean, I kind of want to heal myself, so let's just attack 3 different ones with lifesteal. 2 different ones in your case. Whoop. Sie hat halt am meisten Leben verloren, deswegen darf sie 3 angreifen. Und sie hat auch genug Brave dafür. Mit auf Gringebell und hau immer einen Bomberarm rein. Default. Danke, dass ihr alle nur Atoxy auf die Gegner wirkt. Sehr nützlich für mich. Default. Speed, Default.
Lifesteal, Default. Oh, Wasser vielleicht nicht. Ich dachte, das wäre Eisschaden. Lebensdieb. Du machst auch einen Lebensdieb. Ja, du machst auch einen Lebensdieb. Und du nutzt einmal dein Tempo aus. Bam, bam, badadadam, bam, badam, badadam. Ja, nicht schon wieder. Baby. Ho, bo. Aber ich habe gar keine AOEs mehr, ne? Doch, ich habe noch ein paar Mal gegen das Tengu. Ansonsten sieht mau aus. Ich würde sagen, wir machen einfach wieder das, was wir vorhin gemacht haben. Alle nutzen ein bisschen Lebensdieb. Auf verschiedene Berserkers. Und die uns nerven, werden dann schon umfallen. Die Fake Ones. Bam bam bada 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 bada. Don't. Please. Actually, da er gerade Overwater ist, überboden ist, nutze ich wenigstens den Super Temposchlag direkt jetzt. In case er geht gleich ins Sickern über. To begin the rite. All set, Agnes? I'll go over the process for the ritual once more. Just to awaken it, you must set your own life force to resonate with the crystal's natural rhythm. Focus your prayers on the crystal and don't stop, Agnes. If it works as it should, we'll soon see dramatic results. I know I said it before, but be sure you don't stop before it's done. Keep praying until I give the signal to stop, no matter what. The flow of the crystal's energy could reverse and explode out of control. Is all of that clear, Agnes? I understand. You needn't repeat yourself. Agnes, if it does go berserk, do we get a second chance at the ritual? No second chances, which is why it's so important you all stay out. All right, Agnes, let's begin. Right. Meine Lieblingsmechanik im Spiel. Mashing the X button. For way too long. Not
What? She's completely exhausted. I'm fine. No cause for worry. That makes 2 crystals. We're halfway there. Ja. 2 von 4 Kristallen geschafft, das heißt, wir haben die Hälfte des Spiels durch, ne? You need to rest. You've been pushing yourself this whole time. I told you. I'm fine. Please, spare me your concern. I have to do this. I have to do it alone. Hilfsfähigkeit, Kostenlimit um 1 erhöht. Let's go. Lady Matriarch, the sea! Its waters are clearing! Oh, Oh. it's the guidance of the Vestal. Praise be to her. Puh. So. Ich denke, das soll auch für heute reichen, oder? Meine Hand tut jetzt eh vom Ex-Märchen weh. Ich denke, ein Kristall so pro Stream ist ein ganz guter Fortschritt. Theoretisch haben wir einen Stream gehabt, wo ich das nicht erreicht habe. Aber das lag auch mit daran, dass ich sehr, sehr, sehr müde war. Autsch. Warum Autsch? I don't know what you mean. Gott, tut das Ex-Button Mashen irgendwann weh. Du musst ihn halt wirklich mashen wie sonst was. Und das ist nicht wenig. Ist irgendjemand live, der interessant ist? Oder zumindest interessante Sachen mal? Nicht wirklich, ne? Ups. Ping. Anyways, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen nicht wieder. Vielleicht wieder. Vielleicht kurz wieder. Wir haben morgen Waden. Wie gesagt, den streame ich halt momentan einfach nicht. Und der wäre dann normalerweise mitten in den Streamzeiten. Dementsprechend schaue ich mal, ob ich irgendwas streame und wann ich irgendwas streame. Dementsprechend, wir sehen uns wahrscheinlich am Dienstag spätestens wieder. Bis dann auf jeden Fall einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen, eine schöne Nacht, schlaft schön und genießt die neue anbrechende Woche. Bald ist Weihnachten, freut euch drauf. Legit in 7 Tagen. What the fuck? In 7 Tagen ist Weihnachten? Interessant. Anyways, bis dann.